Come on. Yes. What's quite all right? She way the good to know the go. Who kill him only? Okay, thank you. When I'm tossing all month, Bonam. When you say who are you to that in the Kirara Mapiki, Gale, and Okra, Misa Ora, Rakare, the goods, it's in Nadimora. one now we engage is a hell and to hell all the time. Are yung honorable? Tora Kausiko and Tiwena, Sava. I know you are on Tianga was some lily goods to the Guanti. What at Lapake? Bata umutu santo. It's a Messaga cover lap. We take cover lapam. The masses will stone you. The masses. Hey, where how is? When I Hey, I'm kicking char. Bawa Gedit. Lake. How you ready Losin? This was a Losin. Lake, I'm 1,000. Asakurush. Worry? Lake. Ya Karaka to get one of that's what I live with one I did. Never what a horror. And never what a horror. About a wish and I get the purchase and so on. I can rat. I said, I already say, pick it out, swallow more fishing, which up. You do like your owl. Friction. Molo tayo tu kama ba smell hala alo kanya kam. Wena ukama hotala mesin otala ire era opam pola kile mohi. Enerto mera belong ka. Ya, neki butsela hore bata go mutu santo. Neki sa. Ya, wena ke bone gore onta se lo mera pugo. Wa ira mo tense kweta ne wa kweta gore motho a lwantshomo. Meki o sa mutu se go se kanyana kana go lebe ga sa itse. Ya gago ga se botsala mona ke bone ke o ira la gore ke pota ka go romela dithobo. Ya, na ke tabe ke eme ko side-eng ya gago. A ko mutu sentwa ho. Bana le never ha bone bana le never le se mo le khamulle ga sa le shano. The results of the voting, the ayes 54, no opposition, 10 absent. So the ayes have it, the ayes have it. Yeah, speaker. Public Finance Management Amendment Opposition. 2021, Bill number 24 of 2021, an act to amend the Public Finance Management Act. Finance Intelligence Amendment Bill 2021, Bill number 26 of 2021, third reading. Other members, the question is that the Financial Intelligence Amendment Bill 2021, the number 26 of 2021, we read a third time. Minister of Finance and Economic Development. Mr. Speaker, I beg to move that the Financial Intelligence Amendment Bill 2021, Bill number 26 of 2021, be read a third time and do pass. Thank you, Mr. Speaker. Other members, question is that the Financial Intelligence Amendment Bill 2021, the number 26 of 2021, we read a third time and do pass. Government division in terms of Standing Order 62(1)(c). Please get ready.
Honorable Mutausane o kgonne go nkagisanya. Ya ke go agisantse le friction a gona la le bothata. Mathata re go ena batla gore a batla ka re le nka go tshwarela friction ya re ke re nya e se mo go wind. Ya tausi. A le boka mogolo. A gona go pega ka tsana nteng mo go mo. E bile ke ba boleletse gore le tirpinyana ya gago nna a ke batla go tswa go ke tsentse di ga ke go. Ao. Ya a ene modi ga tsala ya me tona ya madi a lekesi wena kana ke ra kgaogangwa ke o. However, we are starting the voting. Your names will be called out. Those agreeing with the motion will say yes or aye. Those who don't agree will say no or nay. Those can put in the fridge. His Excellency Dr. Masisi. His Excellency Dr. Masisi. Honorable Oakley. Aye. Honorable Balopi. Aye. Honorable Boko. Honorable Boko. Yes, sleep. Honorable Brooks. Honorable Brooks. Honorable Billy. Aye. Aye. Honorable Dr. Dow. Aye. Honorable Hari. Aye. Honorable Dr. Hobutsang. Aye. Honorable Griff. Aye. Honorable Hikwama. Aye. Honorable Kabli. Honorable Kabli. Aye. Honorable Kapinga. Aye. Honorable Kekonegile. Aye. Honorable Keorapetsi. Honorable Keorapetsi. Honorable Kiring. Aye. Honorable Kafela. Aye. Honorable Kama. Honorable Kama. Honorable Dr. Kwape. Aye. Honorable Lesedi. Aye. Honorable Lelatisitse. Aye. Honorable Lesasu. Honorable Lesasu. Honorable Dr. Letela Tebe. Honorable Dr. Letela Tebe. Mr. Speaker, I'm here. Aye. And who are you? Lesasu. You are asked to get ready and vote. Honorable Dr. Letela Tebe. Aye. Honorable Letsolo. Aye. Honorable Liuwe. Yes.
Honorable Lucas. Honorable Lucas. Honorable Majaha. Aye. Honorable Makwinja. Aye. Honorable Manake. Aye. Okay. Honorable Mama Happy Healy. Honorable Mama Happy Healy. Honorable Mato Ote. Aye. Honorable Dr. Matseka. Aye. Honorable Muluti. Aye. Honorable Musi. Aye. Honorable Moabi. Honorable Moabi. Aye. Honorable Moahi. Aye. Honorable Moatludi. Aye. O ba re ba didimatse dikatare tsa bone. We are on a serious business. Honorable Mudukanele. Aye. Honorable Mukheti. Honorable Mukheti. Honorable Mulali. Aye. Honorable Mulau. Aye. Honorable Mulebati. Honorable Mulebati. Honorable Munakota. Aye. Honorable Murain. Aye. Honorable Muswani. Honorable Muswani. Honorable Mutausani. Aye. Honorable Mutamai. Sarapeki. Honorable Mutamai. Honorable Mtimkulu. Honorable Mtimkulu. Israel. Honorable Mzinila. Aye. Honorable Mkawana. Aye. Honorable Ule. Aye. Honorable Rakhari. Aye. Honorable Aye. Ramohapi. Aye. Honorable Ratile. Aye. Honorable Rekweng. Aye. Honorable Salishando. Honorable Salishando. Aye. Honorable Sekhuku. Aye. Honorable Sarami. Oh, just a minute. Aye. Honorable Shamukuni. Aye. Honorable Shamukuni. Aye. Honorable Tite. Aye. Honorable Tite. Aye. Honorable Dr. Tabang. Aye. Honorable Siri. Aye. His Honored Vice President, Honorable Tsohani. His Honored Vice President, Honorable Tsohani. Aye. Vipi hautwali ikiwa inatota? Aye.
bo re VP ke kgone Ke a ipotsa ha mo sampa a dira agenda ya cabinet ke re ano ka re ba buisang tse ta tsena. Ba nthaletse motho wa sa medupi. Dira agenda ya cabinet. Ya cabinet. One minister is missing in action. Ai batho ba modimo mo mathate ha ke tsore modimo ke a sa ba go le hela ba phatlalatsa palamente. Re ba itse le motho wa ditshele. Ba mo ditsa I'm doing an observation. Dumela VP o teng. Eva o simolotse leng go rumolana ka nte. Ke itha ke ro a o a phatala teng. Na thaletse VP. Malating a he is the front liner. Go go rumolaneng. Gore ke kgone O ra gore nna ke wa le phatlalateng. nyarra ke se be ke bui ka wena ne ke botsa nne o batla go ntsenya maoko ganong. Peggy wa re ke nna ke di gogang ko pele. Ba utlwana ke. O kile ba tla maetela ka dikopo. Kgonegile o dipuo yo teng ke kgonegile. Yo di gogang ko pele ke kgaitsedi a ke ha le mo itse. Winter. A ke se gompieno o kae? Morolo. Peggy a ko tlogele Winter. Winter ga ana le ha ile bothata bo. O rumolwa ke batho. Le gompieno o tshwere sene ka. Ene no buile sentle hela Bona ka Peggy ipeile innocent. ene wena Peggy no buile sentle hela o butse motho gore ke eng a re ta go rumolana malatsing. Ka no wa change. The results of your voting, the ayes 52, the noes 0, absent 12. So the ayes have it, the ayes have it. Financial Intelligence Amendment Bill 2021, Bill number 26 of 2021, an act to amend the Financial Intelligence Act. Let's continue with the liquor one. Liquor Amendment Bill 2021, Bill number 29 of 2021, third reading. Other members, whether or not the Liquor Amendment Bill 2021, number 29 of 2021, we read a third time. Minister of Investment, Trade and Industry, you may move. Mr. Speaker, in accordance with Standing Order number 84, I beg to move that the Liquor Amendment Bill 2021, Bill number 29 of 2021, be read a third time and do pass. Members, the question is that the Liquor Amendment Bill 2021, the number 29 of 2021, we read a third time and do pass. In accordance with Standing Order 62, 1C, I should order a division. So please get ready for the division. When your name will be called, those who agree with the motion for the third reading and the passing of the bill, you say aye. Those who do not support the motion will say no or nay. Let's be ready. Ile batla go bula bojalwa hela. Are we ready, all members?
Gak. His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Kiabetsi Masisi. His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Kiabetsi Masisi. Honorable Autetse. Aye. Honorable Balopi. Aye. Honorable Boko. Honorable Boko. Honorable Brooks. Aye. Honorable Billy. Aye. Honorable Dr. Dikoloti. Aye. Honorable Dr. Dow. Aye. Honorable Harry. Aye. Honorable Dr. Hobutsang. Aye. Honorable Chris. Aye. Honorable Higuama. Aye. Honorable Kabli. Aye. Honorable Kapinga. Honorable Kapinga. Aye. Honorable Kekwanegile. Aye. Honorable Kiorapetsi. Aye. Honorable Kiring. Aye. Honorable Khafela. Aye. Honorable Kama. Honorable Kham. Honorable Dr. Kwape. Aye. Honorable Lesedi. No. Honorable Lelati Sitwe. Aye. Honorable Lesasu. Aye. Dumela. Honorable Dr. Letsola Pebe. Aye. Tema ke bidiwa Hikuama. Aw, akira itsuru video ama. Honorable Letsolo. Aye. Aye, darere. Honorable Liwe. Yes. Sorry. Honorable Lucas. Aye. Honorable Lucas. Aye. Honorable Majaha. Aye. Honorable Makwinja. Aye. Honorable Manake. Aye. Honorable Mangwekhape Hili. Honorable Mangwekhape Hili. Honorable Mathote. Stay. Honorable Mathote. I abstain. Honorable Dr. Matsika. Aye. Honorable Mulutsi. Aye. Honorable Musi. Honorable Musi.
Honorable Moabi, Aye. Honorable Moahi, Aye. Honorable Moatudi, Aye. Honorable Mudikanele, Aye. Honorable Moketi, Honorable Moketi, le se re sa se bolelwe O tswe mo dilong. Hei. Honorable Molale, Aye. Honorable Molao, Aye. Honorable Mulebats, Honorable Mulebats, Honorable Monakota, Aye. Honorable Morai, Honorable Morai, ile kae mookamedi Honorable Musani, Honorable Musani, Honorable Mutausani, Aye. Honorable Mutamai, Honorable Mutamai, Honorable Mtimku, Honorable Mtimku, Honorable Mzunila, Aye. Honorable Nkawana, Aye. Honorable Pule, Aye. Honorable Rakari, Aye. Honorable Ramahati, No. Honorable Ratile, ga ke tseye karolo mo melao ya go kgontshang batswana no Honorable Rokway, Aye. Honorable Salishando, Aye. Honorable Sehoko, Aye. Honorable Sarami, Aye. Honorable Shamukun, Aye. Honorable Tite, Aye. Honorable Dr. Tavang, no Honorable Tsire, no His Honor the Vice President, Honorable Johan. Aye.
Other analysts, the results of the voting, the ayes 47, the noes 5, abstention 1, absent 11. So the ayes have it. The ayes have it. Liquor Amendment Bill 2021, Bill number 29 of 2021, an act to amend the Liquor Amendment, an act to amend the Liquor Act. Let's move on to motions. Adoption of the integrated waste management policy. Motion. Other members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the integrated waste management policy. I call upon the Minister of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism. I thank you, Mr. Speaker, for this long-awaited opportunity. Good afternoon, honorable members. Mr. Speaker, it is my pleasure today to present to this honorable House the integrated waste management policy for consideration and adoption. In Botswana, the generation of waste, both solid and liquid, has increased tremendously in the recent years due to, among others, population growth and industrialization, and have been exacerbated by the COVID-19 pandemic. However, Mr. Speaker, currently due to resource and technical limitations to undertake proper waste management interventions, the most widely used option of managing waste is by depositing into landfills, which are already overspilling. In response to this growing problem, my ministry has developed the integrated waste management policy, which is geared towards creating a platform for integrated, sustainable waste management practices through adequate planning and resourcing, improving waste regulation and governance, and increase the shared responsibility among stakeholders for the protection of public health and the environment. Furthermore, Mr. Speaker, the policy will address the impacts of ineffective waste management practices that are caused by structural or institutional weaknesses, limited resources, lack of information to inform planning, and poor decision-making processes in the waste management sector. Central to the policy, Mr. Speaker, will be, but not limited to, waste management planning, as already indicated, management of hazardous waste, financing and cost recovery, research and development, education and awareness, and stakeholder involvement. The policy also serves to transform current waste management practices by integrating socio-economic, political, technical, and institutional frameworks necessary for public health, job creation, and economic emancipation of Botswana through treating waste as wealth. Treating waste as a valuable economic resource, Mr. Speaker, will not only lead to improving environmental aesthetic, reducing public health and environmental risks, but will also have significant economic benefits, as it will provide opportunities for waste-based enterprises that will improve the livelihoods of our local communities. The youth of Botswana are highly innovative, and given an opportunity and a conducive environment, can provide local solutions to our waste management challenges and create the much needed jobs and incomes through waste recovery and recycling. Mr. Speaker, currently the waste recovery initiatives in Botswana are only limited to production of waste paper, bottles, plastics, scrap metal recovery, and transportation of such to neighboring countries where recycling plants exist or are available. The exportation of recyclable waste to the Republic of South Africa, for instance, creates jobs in that country, which this policy seeks to reverse and create jobs for locals. Botswana needs a deliberate policy initiative to
empower citizens to derive benefits from the waste sector, and this integrated waste management policy could not have come at a better time, Mr. Speaker. The successful implementation of this policy would require coordinated efforts of government, communities, the private sector, and other key players to adopt and implement best environmental practices and best available technologies for a sustainable waste management sector. Recently, my ministry, Mr. Speaker, with the support of the United Nations Development Programme, launched a pilot project on waste paper segregation at source in ministries and parastatals within the government enclave. The objective of this project was mainly to foster public-private sector collaboration on waste management, as well as to test-prove a concept on waste separation at source and a circular economy establishment. This policy can be summed up as follows. It is aligned to national vision and plans, being the National Vision 2036 and the National Development Plan 11. The guiding principles of this waste management policy, Mr. Speaker, will include waste hierarchy in terms of reuse, reducing waste, and recycling waste, public participation, the polluter pays principle, the cradle-to-cradle principle that allows for creation of a circular economy, the precautionary principle, and the duty of care. Mr. Speaker, the following are the general considerations of the policy. Comprehensiveness. We have to be effective in terms of waste management approaches that will enhance human health and environmental integrity in enabling environment for social upliftment, economy and employment, governance, safety and security, and sustainable environment, which are elaborated in the policy. Waste management approaches, and this include proper planning, waste separation, collection, storage, transfer, and programs that will derive value from waste, management of hazardous waste, as well as treatment and final disposal of waste. Financing and cost recovery. The policy will ensure provision of infrastructure for environmentally sound management of all waste streams and guarantee access to waste management services through mobilization of national and international funds to finance waste management infrastructure and services. Research and development. The policy will provide a framework that supports the design of facilities and adoption of technologies to protect the public and the environment. It will also mitigate improper waste management practices through promotion of research and innovation to enhance technology application and transfer through various strategies. Education and awareness. Botswana will provide strategy that will be used to raise people's awareness, to enhance understanding on waste management and promote environmental education and improving access to information on waste management. Stakeholder involvement. The policy will recognize the private sector communities as key stakeholders in waste management issues, collaborating also with NGOs and faith-based organizations in the implementation of sustainable waste prevention measures particularly. Institutional arrangements, Mr. Speaker. The policy provides a waste management system that will be supported by a well-coordinated institutional framework to ensure an efficient, effective, and economic efficiency, including streamlining of activities lying in various institutions involved in waste management through reviewing existing legislation as well. This will enhance coordination and reduce duplication of efforts as well as reducing costs. Mr. Speaker, the policy also deals with monitoring and evaluation where effective waste management requiring availability and continuous review of a good information base that facilitates progress to be or shall be monitored and performance to be assessed against the set policy objectives. There shall be a policy review the policy will be reviewed after every 10 years, and it shall be supported by strategies and action plans that will be reviewed after every 5 years. Mr. Speaker, it is my pleasure to present this policy
And I now move that this Honorable House resolve to adopt the Integrated Waste Management Policy of 2021. I submit, Mr. Speaker. Minister. Members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the Integrated Waste Management Policy. I give the floor to our Dr. Humutsam. Araboha, Mr. Speaker. Ya police re bone Mr. Speaker. Ele ba ga kwale le sente. Ande go tswerere hala ga go kwala ele go dira. Ne kere go tana le maduo. Matata ke gore bua ka koloi e se na mokgweetsi. Ka re mokgweetsi wa yone o motona kana. Ke motho tege re so ta utona mokgweetsi masisi. E le gore tota ene o go sele. O mo di kganyeng di sele. Ana policy tshwana le yone gore re tswele mosola ke gore e nne le madi e nne le budget mo motho tege ga a supe gore mme ko bohelong gone o akanyetsa gore e diragale sente re akanyetsa madi a karanka re tswe mzunila o kile a re bolelela gore a sege ditshwatsote mo Botswana o tlhokana le bo 90 billion gone go ngo ka ba re boleletse gore re tsamaya jang gone go mme ke itse gore ene pina ga gagwe le gore ba ya opera le matona a mangwe e tona ke gore nya kana policy e bua dikgang ka bophara ga ya tshwanna gore e ne specific re tata ka di-action plan di-action plan se sa ke re di bona Mr. Speaker mme kana go okotsa matlakala gore a se ka nna mantsi le go a thaola ka mehuta ya one le gone go a tsenya mo tirong kana mo tirisong gape reuse le go dira didirisiwa tse dingwe gape ka matlakala kana recycling go bata madi jaanong mathata ke gore bomadi ba jo botona ke gore mokgweetsi wa ene koloi yone wa ene lena lone e le raetso mo totege raetso masisi ene ga mo go tseo kana ene o bata gore madi a ka go ntseng ka teng di-priority tsa gago ke gore o eletsa gore go nne le dihotele o bata gore madi a reke dihotele tse di tshwanang le bo Bhutan lodge go bo gantsi mme le gore ene tona ene yo le gore o taka ene kganyene e le mongwe wa batho ba e leng gore ba ema tsone dikgang tseo nokeng Bhutan re tsoma masisi ke le gore ene o batla go aga di-resort ko Bongamiland gore a na tsaya ditsala tsa gagwe ba go intsha bodutu koo jaanong madi a go nna o tla bona kae a e le gore a ka dirisiwa go kgobokanya mataka le go a lata mo babalesegileng ke tsa tshwantswe re amogele re le Batswana gore puso ya tomokora ke mathata mme mathata a matona ke ene e eteletseng pele gompieno e le raetso mokgweetsi masisi ke ene sekgoreletsi se se tona mo maitekong otlhe a re lekang go a dira ene sekgoreletsi se se tona mo tswelelopeleng mototegi tona le ene wa itse gore sa se dirang hela ke go integatsa go ipha matshwao gore re a le mo diphuthegong tsa mogatlhase le ene a bantse a bua gore nya le rona re dirile policy ka 2024 ya ke go he nako e khutshwane maetsho mme ka 2024 ka go bolela tona re tsa bontse re le ga re leng teng go sena phetogo epe e diragetseng re tla bontse re le gone le yone a e buanya bo monitor and evaluation ga gona madi a tla bona le yone a e buang a re go tana le research and development ga gona madi a tla bona ga go ka ke ga diragala ministera wa itse ono gompieno ana re ka bo re bua ka bo paperless government go simolola gone ko ministering wa gago lo ka teng ba santsentse ba dira mekgwa ya dipampiri mme kana a dirisa dipampiri tse dintsi le yone tikologo ya amega re ka bo re bua ka dipatela tse di sa tlholeng di dirisa dipampiri
gone mo parlamenteng bona dipampiri tse di dirisang tsatsi le letsatsi gore di kanang ka pele tshwanetse gore ka gore tsamaela mo gore jaanong e be e le gore re hetola ka dirang ka teng and lead by example ne re bua ka procurement melao ya go reka dithoto tsa puso le tsone di lebelele ke a dumelana gore tshwanetse di lebelele gore ga ba reka ke ngwadio tse le gore ke a di bona gore di a tswa mo lenaneong gore ga ba reka ba lebelele gore dithoto tse ba di regang ke tse e le gore di ka dirisiwa gape ka tsela e ntseng jang ga re bua ka clinical waste dipatela le dikokelwana di ntsha matakala a borai ka tsela e gakgamatsang mme ko ba latlhelang teng a go a sireletsega ke sone se e le gore go tlhokana le gore go nne le tomagano mo maphateng a e le gore a amega mo dikganyeng tse lephata le tshwana lona la tikologo lephata le tshwana la dikgaolo lephata le tshwana la ditsela ra bona mo ditseleng ga go emelwang dibese gore go ntse yang maemelo a dibese gore a ntse yang ga tsela e le ntšha go nna le a go latelwang matlakala gantele tanka ya teng ya kgagoga ga go lebege go na le thulaganyo ya gore mme gone e tshwanetse gore e busediwe ke mang ke dumelana le kgang ya recycling gore e ka ira ditiro mo Botswana go busetsa matlakala mo tirisong go dira dithoto ke dingwe tse e leng gore di ka thusa gore go gokotsa le one matlakala ebile le yone kgang ya gore go nne le gore ba ba ikemetseng ka nosi ba e leng gore ba ka dirisa matlakala gape go nne le thulaganyo ya gore ba ka emiwa nokeng yang mme ke dumelana le kgang e buiwang mo thulaganyong ya gore go nne go lebelelwa makgetho gore go bone gore a ba ka rotloediwa ka tsela e ntseng jang ke tsone dilo tse di botlhokwa thata tse e le gore a itse gore le bangwe ba e le gore ke ba dikgwebo tse di kwa tlase ba kgona go dirisa dipampiri go dira dilo tse di harologaneng tse e le gore ba ka di rekisa le bone ba tshwanetse gore ba rotloediwe kgang ya take back scheme ya gore ba e leng gore ba rekisa dilo dingwe di tshwana dithaere le gone o tshwanetse gore go nne le thulaganyo ya gore di boele go e le gore di tswa teng ba ba rekisang di-plastic le bone go tshwanetse go nne le thulaganyo ya gore ga di dirisitswe di boele ko go bone ba e leng gore ba dira di-plastic tsone tseo kana ba di-battery jalo jalo ke mogopolo o siame gore go ka nna jalo gore di boele ko di tswang teng ga re dirile jalo re tla gore go gokotsa matlakala gape a ka dirisiwang gape go dira dithoto gape a se ka a rwalwa hela a isiwa South Africa ko e leng gore go a go dira dithoto a tshwanetse go dithoto di dirwe gone mo Botswana mo gore go dirwe ditiro gone mo lefatsheng la rona mo ke dilo tse e le gore tshwanetse gore re di rotloetse mme ko bohelong nngwe ya dikgang tse e le gore tshwanetse gore di ele tlhoko ke gore kana tota kgang ya matlakala ke kgang e le gore ya senela ruri e le gore tshwanetse gore e dirise go rarabolola kgang ke kgang ya lehuma tota ga e le gore santse re na le Batswana ba e leng gore mo gongwe sa go ela o akanya gore tota mme ka moso ke jaeng ga a na nako ya gore o ka akanya ka gore di-plastic le tikologo seemo sa tsone ke ene kgang ya go e tona ke gore o tshwanetse gore a ba akanya hela gore wa go survive ka tsela e ntseng jang mme re le gatse re tshwanetse gore lebelele kgang ya lehuma gore re itse gore kgang tse tsa tikologo le dikgang tsa lehuma ke dikgang tse e le gore di a tsamaelana mme se ke batla gore ke se bue ke gore lenaneo le jaaka ke buile ko simologong ke lenaneo Your time is up. Honorable member for Sefara Ramakonami. le ka emiwa nokeng ke a leboga o sentse nako ya gago a tlontoka. Thank you, Dr. Hobotsang. O mo lebale o ska mo araba Dr. Hobotsang. Mo lebale. Mototlegi go tla latela mototlegi mo eteledipele wa ntlo eno a bile le ene mototlegi rra rona Musata Utona. Honorable Leader of the House, please. How isn't the speaker? batho ba ke tsholeditse pelo ga bone ote Thank you, Honorable Leader. Ke a leboga Mr. Speaker ga nke ke nne motelele thulaganyo e ke thulaganyo e ke e amogelang ke thulaganyo e ke dumelanang le yone ke thulaganyo e re e dirileng re le puso mme ebile ke thulaganyo e e thothilweng sentle jaaka ebile le Dr. o tswang
a paletswe le gore o ka iseka-seka a kgala ka nngwe tsela ga e se gore a e amogele hela jaaka e ntsi ke boammaaruri le ene ke te ke mo leboge thulaganyo e Mr. Speaker e tla re thusa hela thata ona wa bua hela a thamaletse gore kgweto le letshwenyego le la botsogo le tikologo ke dilo tse re tshwantseng mo nako ya gompieno re gatela pele ra bona le ditsamaiso tsa segompieno tsa go lwantsha dikgang tse tsa go gasa-gasa matakala kana go anama ga matakala ka mehuta yotlhe le gore matakala a tshwanetse gore mo nako ya gompieno a ba ka kgona gore a kgaoganngwe pele ga ya go tsenngwa kwa tshwanetseng gore a isiwe teng ke thulaganyo e nte thata ka gore go tla dira gore go nne mothogo le go dira thulaganyo tse dingwe tse matakala a ka ntshang dithuto dingwe tse le gore re ka di ntsha ka go leka go dira gore matakala a re dire mo go recycling or use ke dithulaganyo tse di nte tona di tla thama ditiro di tla thusa gape mo pabalesego ya tikologo jaaka o ntse o bua ke re ke dingwe tsa dilo tse e le gore ya di go akgolela thata mo kganyeng e tikologo ko dikgaolong Mr. Speaker ko e le gore ga gongwe ditsompelo dingwe di a thaela e a tshwenya mme ke sone se se tshwentseng tona gore ga ba bona gore a te ka kgang e kgang e buang gore ra go tshwaraganela tiro e le ba ba ikemetseng ga mmogo le di-community kana merahi ya rona le goromente ke thulaganyo e nte thata e tona ka gore ga re ka ba hela mo goreng e tla nna goromente yo ta dira sengwe le sengwe batho ba rona ba tshwanetse gore yaanong ba nne le tsamaiso kana ngwao ya go bona gore matakala a babalesega rona ka bo rona re le batho kana ke rona ba re ntshang matakala we are generating waste so re tshwanetse ra nna le boikarabelo mo mahatshe a mangwe ga o ka ke wa tika matakala kana wa latela matakala a sa tshwanela gore a lathelwe teng mme re a itse gore ga go dirwa dikago go na le gone gore o ithele matakala a tswang ko dikagong a lathetswe hela ngwe a lathetswe hela mo nageng mme go mo tona go tla re o itshwaraganye le ba diragatse ba molao mo to bone gore ba ba dirang jalo le bone ba o tlhaiwa ke so se se molemo gore re tlhokomele gore tikologo e ka bolawa ke matakala gompieno re bua ka bo climate change dilo tse e le gore di tsalwa ke yone misi e sa babalesegang ya go tshubiwa ga matakala le tse dingwe hela jalo ke dilo tse re tshwanetseng re a itlhokomela botsogo ja rona go ka nna mo diphatseng ga re se ka ke ra sala thulaganyo e ra sala policy tsamaiso e morago ra e diragatsa dira ka bonako honorable Hikwama nako e chaile ke re la ga ke na go bua thata mme nako e khutshwane tswelela honorable Hikwama Honorable Hikwama. Thank you. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Honorable VP. Ne ke re ka molao o lebe ga o le molao hela o thapile sente ebile o kwadilwe sente ka manontlhotlho mme ra itse problem ya melao ya rona gongwe ke implementation ga e ta mo tirisong wena o bona gore gongwe o ka gakolola ja tona le ba ba tabe ba tshwaragane le go netefatsa gore molawana o a dire gore go ne le implementation e siame ke ha ba ka dira jang ka gore metswedi ya rona e siame ra itse bontsi jwa yone jaaka yoneo mme implementation ya gona mathata e tsa gore ntha e le yone nkile ka hita ka yone ya one go tshwenyega gore tona a bone gore ba tshwaraganelang le bone dikgang tse le bone ba gagamatsa melao ya diragadiwa dikothao di nna teng gompieno like you are saying re Hikwama re na le ha chapter kana o table of contents o na le 5.3 e buang the polluter pays principle ana principle e tshwanetse gore re bone gore ya diragadiwa batho ba e leng gore ke bone ba ba letswagatsang tikologo kana ba ntsha matakala
le bone ba tshwanetse gore go nne le sengwe se ile gore ba se ntsha go leka go bona gore matakala a tswa mo di-industrying a tswa mo go ba ile gore ba ntsha dithoto dingwe le one a babalesega gore tshwanetse gore e nne boikarabelo jwa rona rotlhe le madirelo ke dingwe dilo tse e le botlhokwa. Tona o buile ha gore o tayana ka integrated waste management policy, integrated in the sense that o tshwanetse gore re e nne tota integrated jaaka a e bua, re tshwaraganele, re nne le ditsamaiso tsotlhe tse re ka di akanyang tsa gore matakala re a babalele, mme matakala a mantsi a ka dirisiwa. Re na le motlakase a itshwaraganye le bone, go na le metlakase e ka ntshiwang mo landfilling kana mo matakaleng, mme ke a itse gore mo nako e etileng ba private sector ba ne ba ntse ba ikamantse le dithulaganyo tse, mme ba go sa tswe tima ba batla go ntsha motlakase ka matakala ba kile ba ya ko bo motšhudi ko landfilling tsa bo motšhudi ba ntse ba leka gore ba ka bona go dira jalo, mme ka re a ba sekaseke ra itse gore mathata ke tlhwatlhwa gongwe ba ka duela motlakase ka yone ka gore motlakase wa rona e subsidized ga o mo ditlhwatlheng jaaka go ntse go okediwa ditlhwatlhwa tsa motlakase kgapetsa-kgapetsa, ga o mo ditlhwatlheng tsone tsa dimmaraka tse o ka di sologelang. Jaanong ke re mme it's never too late, re tshwaragane le ba ka tshwaragana na botona re tle re kgone. Ke ratile thata mo mahokong a gago a pele a go teng the forward ga nong o bua yana ke go quote tona. The policy also says to transform current waste management practices by integrating socio-economic, political, technical, institutional, and framework necessary for public health, job creation, and economic emancipation for Botswana. End of quote. Mahoko a mantsi thata tona a le gore setana tse ga re ka di ela thoko ra di sala morago tota re ka fetola seemo ebile re ka helela e le gore yaanong le one matakala re a tsoma gongwe le nngwe re a bata gore re tle re bone gore ra a dirisa a re sologele molemo a re tswele molemo, mme ke re ke dingwe tse e le gore tse di botlhokwa tse e hikoma jaaka a ne a bua monitoring and evaluation ke dilo tse di tshwanetse gore ga re di dirile yana re nne re bona gore di sala morago re assessa re bona impact ya tsone, re bona gore media ama go le kae, maduo a le gore a positive le a le gore a negative re kgone go ithuta ka tsone. Ke a leboga tona, policy ya gago e diragatse mmare ka go e hitisetsa ka boego. Ke a leboga. Thank you, Your Honor. Thank you very much, sir. Go tla latela motlotegi mo palamente wa kgaolo ya lesoso ene e le motlotegi Raetsho Lesaso. Honorable member. Ke a leboga speaker ke re ke dumella gore o mphile nako ya gore ke kgone go buisa kopo e policy e tiriswa pele ke ministera. Minister ke re ke a go leboga gore e le gore o tisitse policy mme hela ke na le ngongoranyana ka gore ke dumela gore this policy comes from the Waste Management Act ya 1998 e leng gore e nnile teng mme ke ne ke kile ka re eletsa gore ha no kile wa raga a background ya gore since it was enacted ka 1998 e kgonne go achieve eng, e kgonne go thusa eng lefatshe la Botswana, and this policy comes about e le gore e derive mo go yone e le gore you've not been able to implement under the act. Me ha go ntse yalo ke re ke gatele ko pele ke gore ke re ke dumela gore ke dumela yana gore o re the landfills they are not sustainable, especially mo lefatshe la Botswana le ya ka go ntse ka gore Botswana is not producing a lot of waste e kalo-kalo e le gore ka tshwana tsamaya. Ke dumela gore re tshwanetse re itse gore di landfill di na le weakness tsa tsone, they are expensive, they are dangerous to operate ya ka se re buile ka tsone gore di dira mathata ka re di bona mo tseleng tse dingwe tse di dirilwe mo ditseleng, mme gape ke recommende ke go to you minister gore di landfill tse di mo ditseleng tse le bone le dire ka bojo gore le di tswale. An alternative will be what? Alternative e ke offerang minister ke gore look at incineration.
Incineration is a cheaper way to control waste. It calls for total destruction of waste. Ga gona masalela a tanga gore le bara ba gompieno ba le gore ba tala mo landfill ga ba kgone gore ba ye gore ko. It create jobs. Tse le gore e ka thusa mo bananeng ba le gore if we have incinerators in different areas across the country, it reduces waste e le gore e ka be uswa go landfilling gape kgona gore e destroy most of the waste e le gore e kgona gore e generate ke neta. Secondly, where will be the source of energy e le gore re ka e dirisa ko shoshong kwa re na le gas e le gore you can use to provide as a source of energy to power these incinerators, right? Go na le energy e le gore e na le gas e le gore ka dirisiwa to be used for these incinerators e re ka e dirisa. Banana ba le gore ba teng mo lehatshe la Botswana ba tlhoka ditiro ba kgona gore ba dirise gas, some of them as distributors, some of them as operators of incinerators, and also it will have a health benefit ya pollution and also to reduce impact mo go collect matakala a le so le gore a tswa ke banana mo dikgaolo. The other issue ke yone ya Botswana gore le lebelle Botswana as maybe le kope mahatsa a tshwana bo Sweden ba le gore they are using waste as a source of energy and as power for the country. Gore ke tsa gore Botswana ngwe le yone e ka one of the areas e le gore e ka importa waste to come and generate power and also to export and supply power around the region. We can also use for transportation. Botswana Railways, it could transport waste to other areas where we can put those incinerators. We spend a lot of money on landfill. They are costly to the nation and they are not sustainable. Where do we get jobs? Also, waste can also generate jobs in the form of collection, in the form of recycling and recovery of waste, in the form of disposal and transportation. We can have programs and projects where banana can be involved in transportation of waste that could create jobs and that could create income for banana. Disposal of waste, we limit these jobs to banana and also operation of incineration points ke ntse le gore di ka kgona gore di thuse banana gore ba bone ditiro. Honorable Minister, ne ke re o lebelle issue ya di-mine le dintsi in operation mo Botswana and the monitoring the waste that they produce. And especially as we are seeing right now after Botswana mine peak, we remain with a lot of waste. It also becomes very costly. It has to, if there's a possibility or rehabilitate it can become a cost to the miners when they want to come in to operate the mine. But also it can become a problem for future if it was not going to be opened. So the relevant waste they produce and getting mining, waste they produce like large corporations that are setting up. When they leave oils around the country, and also waste they produce the water courses. These are the things that we must focus on. We protect our country. May I like Honorable Minister and through you, Mr. Speaker, we have Gaborone. Gaborone is an eyesore, Mr. Speaker. Let's focus on where we are right now. Gaborone, if we cannot manage the waste in Gaborone, how do we manage waste in the rural areas? Gaborone is dirty. We need to focus on making sure that we clean our city so that it can attract more people to come here and to come and live here. So
are finding a way so that we can then enforce our regulations. We can enforce the plans, waste collection and disposal, even solid waste, even liquid waste is also a challenge in this city. So that is the advice and maybe the contribution I would make in terms of this policy, Honourable Minister. Speaker. Thank you very much. Thank you, Honorable Lesaso, for saving us some time. Thank you very much, Honorable Member. Otala tala mutotrimo Parlamento wa mahalapebu pirima. Honorable David Terry. Thank you very much, Mr. Speaker. This afternoon, nane ke re ke emelle ke gore ke support the proposal le kana motion wa ga Honorable Kering ka wa integrated waste management policy. Ke re maleba itile ka nako ka gore malobane re bua ka PPADB, re bua ka disposal of waste le gore ra ihudusa that aspect of disposal re ihudusetsa go public finance management. So ke tsa gore batho ba tshwaragane le bone ba. May we have the quiet, please? We are on serious business. May we have the quiet, please? Let's continue, Honorable Terry. So ne se ne re se bua maloba ha re ntsha ra amend the act ya PPADB gore the disposal aspect of it ite go ba finance le gore ba tawo ba lebella dikgantse ya no ntso tane ke ne ke re ke tsa gore bone bao ba finance le bone ba ministry wo ba tawo ba tshwaragane thata ka gore maloba ne ke ngongore ga thata gore kana ga gona di guideline ga gona dio tse di protocols le dilo tse di supang gore re tshware matakala yang bogolo jang a borai ya ne ke itumela thata gore a ba tsile gone me nane ke re go ke itebaganye le kgaolo ko magaeng go tshwana le magalape yana gore tona kana nna matakala a re tshwenya re ntswa go lathela matakala go skip high ka teng ko landfilling go le mahala me re tswalla re itemogela matakala a lathelwa go mo le go bogolo jang mo masimong mo thoko ga masimo a batho mo thoko ga megobe ko molapong mo mahelong a harologaneng a leng gore ke a iponele le nna ha thoko ga tsela e le gore go lathiwa matakala jalo me e le selo se ha gongwe ebile go lathiwe a clinical re kgona go ithela dimao ya ka mo ka lengwe mo ke la bua tse di tswang go sepatele re di ithela ko mahodiso yaanong ke dikgantse e leng gore di a re tshwenya mme ha ile gore policy e tata e beta e re thusa tsone dikgang tsonetse e ruta batho ebile e ba e dira thulaganyo ya gore matakala a gongwe a recycle ya ka o bua gore a dire a recycle ya lo ka gore recycling rona ka go UDC re le ba ile nngwe ya ditsela tse e leng gore go ka create 100,000 jobs tse e leng gore di duela bonyenyane ja 3,000 pula ke nngwe ya ditsela tsone tseo ha o ne re tsa waste re converta mo ditirong re hokotsa matakala a ya ka ke bua gore a bona gongwe le gongwe go magalape ne re ka thusa thata gore re dire ditiro ne re kile gore re tsamaya sentle mo dikganyeng tsone tse pele ka gore ha re sampe ke le ko sekolong ne ithela re taka marapo re taka dikhene re taka eng go to go a recycle ya go iswa ko South Africa ka itumela thata ga le gore go mo go ka boa ya no go tsile mo Botswana e le gore dio tse marapo a ya ka ne go to a dirisiwa for phosphorus for calcium e le di supplement for dijo tsa dikgomo go ka irwa ya lokwano ga thama tsone ditiro tse 100,000 tse UDC buang ka tsone tse e leng gore di duela bonyenyane ja 3,000 pula so ke sone se e leng gore ke dumelana le mogopolo wa gago onega gore a re o tsenye mo tirisong re bone gore re boela ko mekgweng ele ya rona e re itseng ya Setswana ne re phutha marapo re phutha le dikhene le tse dingwe tse di ka phuthegang mme ne ke re pele ke wela ntse ke go support ke wele ka ya hazardous waste ka gore ke yone ya maloba ke bua ile gore ya ntshwenya le ka gore go na le bone bo di circuit board bo PCB go na le bo mercury go na le bo radiation waste di radiation waste ke ne ke bua maloba gore e kile ga nna le thulaganyo ya gore go nne le radiation waste ko motseng wa go bapa le radisele ha o tsena go Pilikwe
yaanong radiation ga re gane mogopolo o ntseng yalo tshwanetse re tshwara sentle re beye mo mahelong a e leng gore e taske ya me batho mme go botlhokwa tona gore dikgang tsa hele gore re bua ka radiation waste gore di bewa ga tlase ga batho tshwanetse go nne le consultation tshwanetse gore consultation e tsenelele thata ne ke gakgabetse thata le nna le hexase ke nne mo palamente ka nako eo gore batho ba magalape bone ga ba rerisiwa ka kgang eo kana o ta itse gore magalape bophirima magalape west constitution se ke emetseng e simologa ko tewane and tewane le gone ko pidi ko buang teng ka radiation waste is very very close under 10 kilometers in fact ko buang teng is under 50 kilometer radius from motse wa magalape so motse wa magalape wa gamega ka tsela e ntseng yalo so re tshwanetse re consultiwe re itse gore go a go nna borai jo bokae dilo tse tsotlhe di dirwa mo kontsheng e se ka re ka moso le rutwa era gore nya go na le radiation waste Phalape is less than 20 kilometers to from the site go buang ka ene so the whole of that Bamangweto region have to be consulted ga go tamo dikganyeng tshwanetse re sa re gana gore go ka nna le storage ka tseleng tsa re ka gore gone ga gona le consultation and proper infrastructure e leng gore ya e container e fana go e contain mme re itse gore di matakala a borai mo batsholong a batho re se ka bona hela e le gore ga ra bolelwa sepe be re bona ka go holotsa miscarriages mo diphologolong go tele batho e le gore ba amiwa ke go hoka mewa ene e ka tswang le maswe so na ke Honorable Sere. Yes, Mr. Speaker. Motho wa senyegelwa ga direge jaaka mono go bua mo. Miscarriage tota ne ke dirisitse le go kola sekgowa miscarriage go senyegelwa ga diphologolo go thele batho so ke seemo se e leng gore se ka nna teng re ka helela re bona ka sone ga re sa dire di-consultation le go make sure gore batho ba itse ka kgang mme ne ke re ke wela ka gore ke rata thata ya cost recovery tona I think ke yone re tshwanetse re tseye ko magaeng yaka go bua ko magaeng yana tshwanetse re tsele ko godimo ka gore ba council ke a itse ga bana madi mme ke ngwadi tsela tse ba ka irang madi ka tsone ka gore gompieno ana bini ko magalape e ja 100 pula ka ngwaga e be le gore ba go e connectela so mogopolo re tshwanetse re o atise mo metseng gore batho ba nne le dibini ba duele ma 100 pula ko counseling council e ira madi council e ba tsele matakala mo lapeng re se ka ta ka mogopolo wa go katela matakala kana ka go tshuba matakala a go reng ka gore a mangwe a borai ya ka ke bua mo botshelong ja batho so ke yone hela kopo e neng ke kopa gore dilo tse tsotlhetse a re di tshwaraganyeng mme ebile ke ratile thata mogopolo wa ga honorable Dr. go botswang wa re batho ba batisang matakala ba tshwanetse gore ba nne le thulaganyo ya gore ha setse re dirisitse dilo tse teng ba tsene ke thulaganyo e thamaletseng senteng eo ba di-tire re ha re heditse ga o se di dira o di busetse ko bathong ba ba di producers so that they can reproduce them le bone ba nne le obligation under the law gore ba kgone go tsaya dilo tseo e ska nna o ka re dianong di mo go rona hela ke rona re nna le boikarabelo jono jo mo gongwe ke re policy ga ke a utlwa e bua ka the coded bin system dibine yana le ko dikweleng se go ruta bana ko dikweleng go harologanya matakala ka gore ha sa harologanya matakala ga ana madi ya ka re bua yana ka 100,000 jobs and minimum of 3,000 people ana madi ha sa harologangwa so ha re harologantse go tshimologong hela re ruta bana ko dikweleng re ruta mo magaeng go nna le bine ya di-plastic re nna le bine ya dipampiri re nna le bine ya digalase re nna dilo tse tsotlhetse ke tsone tse di nang le madi ke tsone tse di nang le boleng mme ha ke utlwe thata bile ya gago kana motion wa gago o di tlhalosa thata o di tsepa ke tsaya gore tare ga o setse o diragatsa thulaganyo dilo tse di tla tswa di le phepa ya gore re kgone go ungwela ka mafoko a le kalo Mr. Speaker ke a go leboga o intshwarele ka mafoko a neng ke a builela ntlha motho wa senyegelwa ka tsela e ntseng jalo ke a leboga. Thank you, Honorable Sere. Thank you, Honorable Member for Mahalapi East. You failed to save us some time. West. Mototegemo go tla latela mototegemo parlamente wa Molepolo le Bokone. Mototegemo parlamente wa Molepolo le Bokone. Honorable Member? Thank you, Mutamaisa. Dipuisano tsa parlamente gore bo mphile sebaka se le nna gore ke la thela le mabedi mo malawaneng o re sa tswang go bewa pele yo wa waste integrated waste management ke tona e maleba ke re go botlhokwa thata gore ra tle malawana o kgotsa position e ka lebaka la gore
rotlhe a ka re leha le ba basong ha re itse manokonoko a kgothaletsego ya loapi gore gompieno ana the atmosphere is upset mme ke gone gore matlakala a bana a sa tshwarwe sentle tse di tswang mo ne di dirisiwa di sa tshwarwe sentle ke ba ne ba di dira koo mme ga ama loapi hela lotlhe yalo mme mo gompieno re tshwanetse gore re le Botswana le rona re itebaganye le gone gore e re tswa loapi lone e le setse la amegile a lefatshe le lone re le sireletse gore le seka la toga ra ithela le lone le amegile jaaka loapi le amegile a ga re kgonang teng a re kgona gore re sireletse mme ke rata thata ka ga molao o o kwadilweng ka teng o kwadilwe bontle hela thata se nka se kopang ke gore a tiriso ya one le yone e nne ntle hela jaaka ha o kwadilwe yana mme ke re ka one mabaka a gore go ya manokeng maetsho ke ratile thata ga nno o bua ga representation o bua ka ga kganya gore successful implementation of this policy it requires the participation of all a ke rona mapalamente a ke bana a ke bagolo a ke bomang mongwe le mongwe a ne le seabe goreng tota ka boammaaruri so se tswele se ka re tswelegela mosola ka gore lefatshe le ke la rona ga le senyega le re senyegela rotlhe mme ke ratile gape ga bua mo go yone policy e no bua ka gore you want to promote behavioral change ka gore ke yone konokono ga re ka simolola go ke yone e tairang gore policy e atlege mme ga re ka se ra nna bokoa ampo ra nna bonya mo go change maikutlo a batho le ka ba bonang diwa ka teng go ke yone tabile goreng policy ya ga ke ka re solegela mosola ke batla go kopa mma le lephata la gago through Mr. Speaker kanye ya waste management ampo waste management ya la ka hile a gongwe e simolola go bana ba santse ba le banyenyana at primary education ba rutwe ka botlhokwa ba go somarela tikologo le go tshwara matlakala ka ga tshwanetse gore a tshware ka teng e ne a re ka ngwaga wa 2018 ne ke le ko Namibia ko Windhoek it was very clean that city mme ka lesego ka kopana le ratoropo a gone ko ka mmotsa gore le kgona yang kgang ya e buile yana ke yone e o e buang ya behavioral change gore rona re simolola re ruta batho ka matlakala le gore a borai go lekana kang e se mo matshelong a batho hela le mo tikologong le mo lehatsheng ko primary ngwana ga a thoko gore ga o mo simolola gone ko o tla bo e tshwere sentle ke re ke go kope gone gore a le rona re leke gore ka ira ka tsela e ntseng yana community involvement a batho ba go magaeng ba mo ditoropong ba rutwe ka borai ba matlakala ga sa tshwarwe sentle yone le yone hela ga re ka e tshwara le gore tabe re kgonne goreng e re ya pele be re go kana le mosola mo go yone public education ka kakaretso hela e tshware ka thata mmaetso le bona gore ya diragala re se kana re itisa molao o tshwana le one o ntseng jalo e be e le gore nnyaa ke ba batla kgonang go bala hela mme hela gore batho bone ba sa ruta gone gore kana gona le molao o tshwana le one o ntseng jaana o e leng goreng o tshwanetse gore e be o ka simolola wa dirisiwa wa bo a sireletsa batho matshelo a batho wa sireletswa botsogo ba batho wa ba sireletswa le yone tikologo tota ka bophara recycling ke seo se se botlhokwa re tana re fa dikae ka gore mahatshe a mangwe a setse a gatetse pele ga o le o ya ko Mauritius ga gona sepe se ba sa recycle mo go sone ka gore bone ebile ke lehatshe le lenyenyane le le dikaragetsweng ke lewatle sengwe le sengwe se se salang ga ba sena go dira ba recycle a se kane se na le profit a se na profit mme ba recycle go itsa gone gore e se ka toga ga kgotela tikologo mme ke tsaya gore le rona ke se re tshwanetse gore re se ithute re be re se diragatse re bone gore re ka ile ka tseleng tseyang maetso rona ba re gaogile ditoropo re mo mathateng ba re gaogile gaborone matlakala wotlhe ga tswa mo gaborone a tsena mo kgaolong e ya Mokwena wa go ikhala go latetswe a ke di-pampers a ke dirabole tsa ba bagang dimente le tse dingwe gona go mo go le nosi mo go losagatsa tikologo
yaanong thuto e ka nna bobebe ha e ka ira yalo involvement ya community botlhokwa ka gore gone a bona ba tlabe ba tsamaya ba irano community e tlabe e disitse naga ya bone go bona gore e ka ba sireletsa ka tsela e ntseng jang ke selo se se botlhokwa gore a ba rutwe mme le bone ba itse gore ba na le seabe go sireletsa tikologo ya bone go mabotlolo o ithele go latetswe mo ditseleng go latetswe mo melapong le ba itheleng ba tswa ba ile go ithabisa ka konte ka kwa nyako gore ga ba sena bana ba ja monate hela ba tlogela hela sengwe le sengwe gongwe le gongwe gona gongwe ga go a siama mme ke go tlhoka kitso le go tlhoka thuto ha batho ba ka rutwa mme re simolola hela ko tlase ko modimo ga go tsena ko godimo ke gone gongwe re ka kgonang goreng kganye ya waste management e re e kgone policy ya gago e kwadile bontle mme ga batho ba somwe teng ba sa rutwa ebile ba sa tlhaloganye gore tota e raeng nya e tla be le lehela la mahela mme mo tsamaisa dipuisano ga ke batho go nna le mahoko a mantsi ke ne ke re hela ka ona mahoko ao ke re nya ke ema tshutiso eno keng a parlamente re batho betso re adopteng policy e yaka minister ata I propose thank you Mr. Speaker. Thank you, Honorable Ruhweng. Thank you, Honorable Member, for saving us some very good time. Thank you very much. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Minister of Labor. Mr. Speaker. Ya leboga gore bo mphile sebaka. Mr. Speaker, ne ya ka ne ke batla go tlhaloganya gore re debate e tsa batho ba le 13-8 ya ka ntse le thulaganyo. A gape re debate for 3 hours. Ke batla go tlhaloganya seo se gore tere ipaakanye. Go jalo mo tlotlega raro na re tsona. It's 3 hours me bile tla re tsatsi ya mo tlotlegi tona. I have past 18:34. Ke tla be ke bitsa mo tlotlegi tona yo lebaneng mo tlotlegi maitsotona to respond to the debate. Yone tsa 3 hours le palo ntse ke yone no botsa ka yone Honorable Minister. I hope that makes some. Thank you, Honorable Minister. Thank you, sir. Mototlega mo parlamente wa Kalahari Bokoni, Honorable Monakotla. Thank you, Mr. Speaker. Pizza moletsatsing la gompieno. Me ke go leboga. Ke simolola ka go leboga tona ka yone policy ya re beileng ga pele. Ke re tona ke go emenokeng. Ke go emenokeng ka gore policy ha ke lebelela itse le gone go thusela hatshe la rona go dira papadi le mahatshe a mangwe mme ebile e tlile go hetla le one mepereko go re ja mo bananeng mme ke re ke go ema nokeng tona mme ke re ke lebelela le one policy e tlile gone go betla tsela ya gore tota re tshwara jang yone waste mme ebile go le gore e tlile go sekaseka gore yone this waste ska ya polita kgotsa patelesega yone tikologo bogolo jang bogolo jang ka gore gompieno bone go kgothalesega tikologo go ama botsogo jwa rona hela thata. Mr. Speaker, policy e tota mo nakong ya gompieno e re e tselang e ke e leng gore e ama tsone dilo tse di tshwanang le bo climate change le bo environmental crimes. Environmental crimes ke ra yone illegal dumping of waste. Hela jaaka re itse gore gompieno go ntse jang go borai go le kanang kang bone batho ba ba dumpang yone waste eo ga go sa tshwanelang teng jaaka batlotlegi ba bangwe ba se ba buile mme ebile e tlile gone go addressa tsone di-challenges tse e le gore re di bona mo di-climate changing yone illegal waste trafficking. Illegal waste trafficking mo Botswana ga ise re itse thata mme ko mahatsheng a mangwe a tlhabologileng ba setse ba itse mme ebile thata-thata ba itse ebile ba e dirisa e le kgwebo mo go bone yone illegal waste trafficking. Mme yone kgwebo yone e na le ditlamorago hela thata tse di sa siamang
mo human healtheng le teng mo environmenteng. Tsone dilo tse ke dilo tse e leng gore ga di a siama ga ke setse ke bua ka yone policy ke re ke ema nokeng hela jalo. Mme re a itse gore waste hela jaaka tona na bua ke gabedi go na le borai go na le seng borai. Mme ha ke bua ka e borai ke bua ka matlakala a botlhabetsi mo public health and environment. Mr. Speaker, ha ke bua jaana ke bua ka Kalahari North go na le dilapidated asbestos buildings matlo ona a la di asbestos e nngwe ebile ntlo ya teng ke tleliniki e leng gore ga ya siamela matshelo a batho ebile ga ya siamela le yone tikologo. Mme kana gompieno jaana ga o re bua le bone botona ba re go dingela le gone gore e ntshiwe ebile go ebile go a tura. Mme dilo tsa ga o di lebelela di a go ama one matshelo a batho di a go ama botsogo jwa batho ene ke selo se se sa siamelang batho. Mme hela jaaka ke bua ka yone policy lekgotla la Financial Action Task Force le supa gone gore go na le money laundering e diragalang as a result of illicit waste of environmental crimes. Mme dilo tse ke dilo tse di sa siamelang lone lehatshe la rona ke sone se o bonang ke ema tshutiso eno teng. Mme hela jaaka o utlwa ha ke bua ka yone mme ebile ha ke bua ka yone waste ra itse gore go na le di-waste tse e leng gore ga di a siama. Mme bogolo jang ha re bua ka yone jaaka re itse gore re reka tsone di-parts tsa di-second hand ko mahatsheng a mangwe ko ntle ga Botswana. Mme gompieno jaana ga re ka ra harologanya tsone di-parts tseo gore a di-parts tseo ke tse di siameng tsa ga di a siama. Mme thata-thata ba go tlhela e le gore rona bogolo jang ba go bao batano re ganelela mo go tsone ka gore ke tsone tse di botoka ke tsone tse di kwa tlase mo price-eng e be e le gore ka gore ke gone re simololang tsone bogoibi jaanong e be e le gore reka tsone di-parts tsone tseo tsa di-second hand mo sa itse gore a go mo ke second hand kgotsa a ke waste e leng gore ga o sena go e tsenya yone second hand part yone eo e tlile go bereka 2 days e be e le gore gongwe ya sha. Mme ga e sha jalo e kgotlheletsega tikologo ke dilo tse e leng gore ke dilo dingwe tse e leng gore ke di ba ntlo e gapele. Ke bua ka yone gore policy e ya go direla batho ditiro. Mr. Speaker, go na le mona le bogole o ko paserenkeng ya ga borone yo o tlholang a sala tsone ditini a di tsenya mo kgwetsing o mo re o bidiwa gote karabo o tsenya tsone matlakala one a dithini one le gore wa go rekisa e le itshetso ya gago mme ebile go mo direla tiro. Mme ebile hela jalo motlotlego yo mongwe o buile gone gore go mo go ka dira ditiro ba bangwe ba rekile tsone one matshelonyana le go transporta yone waste e le gone go hetla ditiro ke tsone se o banang ke re yone this policy ke policy e nonneng e siameng ha e le gore tona jaaka nna a bua ka bone bo monitoring and evaluation ke re dira jalo minister implement a re e bone e tswalela a re e bone gone gong ra bona gore baagi ba aga ba tlogela gone gong ga gonne sentle ga gongwe ba bangwe ba tsa ba go latlhela go gongwe gale ga go sa nnang sentle. Mme dilo tse a re ka di lebelela thata ke dilo dingwe tse e leng gore nkare policy ya gore berekela thata. Mme ke dumela hela thata ke le mo palamente wa Kalahari North gore policy e ya go mperekela ga nka bona tsone di-asbestos tsone tse le minister di dule ka gore morahe o sa le o lela ka tsone bogolo jang ka gore o ama jone botsogo jwa batho mme ebile le tikologo. Mme tsone dilo tsone tse re ka di lebelela ke kare policy e ke policy e le gore ke number 1 ka lekalo Mr. Speaker ke re ke ya manokeng ke a leboga. Thank you very much, Honorable Manakota, for saving us good time. Motho wa mme tota, mme o tshwara thipa ka bogadi.
Shibakandi Chenyo Pondanyama, Parlamento Matulungundru. Natebango. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity you gave me. And also thank you, Honorable Minister Kirim, for bringing this integrated waste management policy. I think it comes at the right time and seems like it's an ambitious policy that you are bringing. But one wonders why the 1998 one did not have force and effect. I think it's very easy to explain that there was no up-to-date public education that was filtering through society, and there was also lack of financial support for a lot of programs that are in place. I think if you can improve those two areas, financial support is very key. Tota policy and also you need to invest in public education. Like some people are saying, primary, we must start educating our children on waste management plans. Tota, currently, we are struggling in our constituencies. Waste, most of the time, it's not collected along the roads. Most of the time, it's left to scatter along the roads. It's left to scatter more this rehabilitation landfills. So I think you need to pay attention to the landfills. At the moment, they are an old and an archaic method. So I think you need to improve them. We can't have them running like that for so many years. They expose our wildlife. Waste, it exposes our wildlife, it exposes our livestock, it exposes everybody, even the rivers and everything that the environment has to do with it. So I think we need to pay attention to that. And the policy that you are bringing now should show, I think, in the next time or in 2 years or 3 years, you should be able to show us result. We should be able to track this policy in a time. We managed to solve 1, 2, 3. We need to see the difference. We don't need to see plastics in the next 2, 3 years. This is an ambitious policy. We don't need to see plastics. We don't need to see dysfunctional landfills. We don't need to see waste just running around the country. And secondly, the next thing, do we have a problem funding? Clarification sought? Clarification sought? Yes. Granted. Honorable Member for Joanne Mabutan. Thank you very much, Honorable Mr. Speaker. Honorable, ke ne ke re ke botsa yala ka bokhutshwane gore ke itse gore o di policy tsa rona ke o motho e leng gore o di itse di le mo ka bana. Mme gone policy eo yana e rileng o ntse o seka hela. Ke ministry he ke leng wa bona implementiwa to the latter. Go sena ke gore e se mo kwala yala o khatla mo di officing. Ke he policy o ke leng wa bona ile operational. Thank you, sir. Thank you, Honorable Member. Thank you. I think that is what I'm trying to emphasize for it. We have to fund these policies. We have to monitor them. We have to have timelines every time in 2, 3 years. We have to monitor them, because the past policy, it could have delivered the desired results, but it has not been implemented to the full because there is no public education. There is no enough funding. Not the council, when they are given money, by your lump sum, but there is no specific money. You are going to do waste management. It's just that from that pool, they have to do a lot of prioritization. And you see, waste management will compete with other priorities. So you find that if you don't fund, if you don't empower those waste management authorities,
you cannot achieve the result that you want to do to achieve. So I think, Madam Minister, you talked a lot about trying to empower citizens, local companies or private companies to run businesses. I think in the past, companies have tried to run businesses in the waste management industry, but they failed because there was no empowerment. They failed because the government was not there to help them. The government was not there to see them to deliver. So I think, while it's an ambitious policy, please make sure that these incinerators are given to private operators, they're given to private citizens, and contracts to run these waste management policies are given to private citizens so that they can push and help you. But if you don't fund them, if you don't help them, they're not going to deliver. So I think you need to be behind them, to drive them and prioritize them. As much as you are promising us that you're going to raise funds and stuff, I still see a worrying trend here, the levies. You are telling us that you are going to have levies in this industry. So these levies, I think mostly they are going to be heavily on the citizens. You see, you have tire levies, you have service levy, you have electronic levy, you have plastic levy, and in fact, you said ETC, meaning that you are going to introduce many of them. And I pray with you, Minister, that these levies should not be a heavy burden on the public, on the citizens. It must be where this source of waste is generated. So I think that one you should take it into account. The other issue is waste segregation. I think Botswana is struggling to introduce waste segregation properly. If we educate people and treat them, like Sarah was saying, that waste segregation can produce a lot of money. But in the current scenario, we are letting a lot of money go down the drain because we are not segregating waste. In fact, waste that is not segregated is that not only compromise the economy, but is dangerous to the economy. Right now, we have in our clinics what we are supposed to be calling clinical waste. It's not being collected properly. It's also joining what is called general waste and ending up in the wrong. Since the Minister of Health are trying to run it as a segregated waste, I think that one also must be taken into seriously and be funded, because but private operators who are supposed to collect this waste are no longer collecting it as effectively as they used to do, because there's a problem in this industry. So I stand to support your bill, your policy, but also look at what is known as anti-dumping laws. Waste that is a result of imported goods that are going to be dumped here, coming in as second-hand goods, coming in here as dysfunctional and mechanical. Your time is up, Honorable Member from Kanje. Please look into that. Your time is up, Honorable Mr. Member. Speaker. Thank you, sir. Thank you for your contribution, Honorable Member from Kanje. Honorable Dr. Dow. Honorable Procedure, Dr. Mr. Dow. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Procedure. Sorry, Dr. Dow. Sorry, Honorable Dow. Honorable Member from Kanje. What's your point of procedure? Yes, our whip is not around. So Kokwagwa ra akutole kwa senlom akutole kwa nenlom sono leva kokwagwa ndawa. Honorable Dr. Dow. Thank you, Mr. Speaker, for giving me an opportunity to contribute to the debates on the integrated waste management policy. And thank you, Minister, for presenting this policy to this House. Mr. Speaker, I rise to support this policy with the following observations. First, that this policy joins an existing legislative and policy scheme or framework on waste management. Key within this scheme are the
the Waste Management Act of 1998, already referred to by some of the debaters before me, the Atmospheric Pollution and Pollution Prevention Act of 1971, the Botswana Strategy for Waste Management, and the Landfill Operational Manual and Environmental Management Plan of 2009. And therefore, this policy is important because it does actually join already existing scheme on waste management. Mr. Speaker, I think it is correct to say that in Botswana, we are buried in trash and waste, and we continue to bury ourselves in trash and waste. I want to suggest, Mr. Speaker, that we have a deplorable waste handling culture, both children and adults in this country. And therefore, the minister's key role, as already been said even by earlier debaters, is that there has to be a culture change. There has to be education, that gets Botswana to love their streets, their open fields, their open spaces as much as they love their homesteads. I want to suggest, Mr. Speaker, that as Botswana, we don't own our streets. Our homesteads are impeccable. They are clean, but we don't seem to extend the same love or the same ownership to the open streets out there. So I suggest that we need a culture change. Mr. Speaker, we plan for acquisition of goods, but we do not plan for the waste that's going to arise from those goods. For example, Mr. Speaker, let me just give a very simple example. We budgeted for the acquisition of tons and tons of COVID PPE, but I'll be very, very surprised if we actually had a line item that actually deals with how the cost of disposing, of the waste that will obviously be generated from those PPE. That's at a governmental level, but even a personal level. I believe that we don't appreciate that every item that we acquire, whether it's a bottle of Coke, that the Coke we drink will end up as waste, of course, because it goes to the toilet, the bottle will be waste. We plan for acquisition of goods at personal level, at local level, but we don't plan for their acquisition. We don't even think about the cost of actual waste management. I think it's important that we do that. Mr. Speaker, I like the line from the policy that the policy of the polluter pays. But I think the question is going to be, who is the polluter, Mr. Speaker? Is that the manufacturer of that very cheap iron? If we open our cupboards when we get home, there'll be many household items that are in cupboards that are actually waste. The manufacturers knew that this item will not even last 12 months, but they knew that you are willing to pay 100 pillar, 200 pillar, 300 pillar to acquire it, and therefore at the end of the day becomes your waste. Who is going to pay? Is that me, the person who bought this? Is that me, who is the polluter? The manufacturer, or the one who tosses the item? So I invite that there has to be a discussion, about who is the polluter. Is the polluter the miner of coal, or the user of coal, or the transporter of coal? Who is the polluter in terms of what you're talking about? Mr. Speaker, this policy must go into even influence how we build buildings. When you build a building, you plan for the excavation of land, but there's nowhere in the planning permission that actually says, what are you going to do with the rubble at all? It's left to you to go and toss it by the side of the road. So there has to be the policy, must be able to have the teeth, of course, with the scheme of laws I've already talked about before, to make sure that it tracks, doesn't just track the obvious waste, but even that everything that you do, human activity by its nature produces waste. What are we going to do with this waste? Mr. Speaker, I want to suggest that we have failed to a large extent to actually enforce even the existing legislation. And therefore, hopefully, the introduction of this policy, will bring, sharper teeth, or at least, if not teeth, at least greater appreciation of the need to enforce existing legislation. I know the minister is aware, I'm sure, of that his ministry commissioned a report or an audit of the Hamudubu landfill in 2015. If you look at that particular report and what the Auditor General said, what needs to be done, it's very, very clear that even at governmental level, at local government level,
there is lack of compliance with existing laws. If you look at the Bhutan landfill, there is absolutely no doubt that if that landfill was owned by an individual or a company, it would have been closed a long time ago. So I think it's very important, Mr. Speaker, that as we come up with these policies and regulations, we really also put in the budget to make sure that it's actually implemented. I think a debater earlier on, an honorable member said that it is not enough, to come up with this policy. It's also important that this ministry encourages or persuades the sister ministries that everything that we do generates waste. There's no doubt about that. Where is the line item? Where is the budget on your in your ministries that says how you're going to deal with your waste at a personal level in households? How you're going to deal with waste? And I think often we fail to budget for waste disposal. If you give somebody a plot, it doesn't matter where it is. There's nowhere in the inquiry as to what you're going to do on this land that talks about what are you going to do with your waste. How are you going to, you're going to have a toilet, a pit latrine. How are you going to construct it so that you can actually empty it? When you empty, where does it go? So at the end of the day, it's more, we are more concerned about the construction of the house, the acquisition of goods, the use, acquisition of motor vehicle. But every motor vehicle, even you buy today, is going to be waste one day. Do we have a plan to say this kind of motor vehicle we know its lifeline is 10 years, is 15 years, and 20 years, and therefore we know as a matter of fact we'll have so many tons of metal, that originated as vehicles that are now actually waste. So I think, Mr. Speaker, in closing, I want to say I support this policy. I really think that the ministry, whoever should and do more about enforcement of the existing legislation, and so that even this policy, can become meaningful. I think it's a fact that we see trucks just dumping stuff, and there's no, even if you call, nobody seems to, think it's their job to actually respond. So, and it really comes from our culture of waste. I've got 20 seconds. I want to say that if you look at a country like Japan, when you leave home, and if you buy a banana, the banana leaves must go back with you home. You cannot leave them in the streets. You cannot leave somewhere. So plan for your waste is what I'm saying. Thank you, Mr. Speaker. I know I'm out of time. Again, I support the minister. Thank you. Thank you, Dr. Dow, for realizing you're out of time. Thank you, Dr. Dow. Mototege mo parlamente wa nata gweta. Ta tsepi. Mototege mo parlamente wa nata gweta. Honorable Majara. Next. Nare. Mototege mo parlamente wa lerala maunatala. Honorable Murukanele. Mr. Speaker. Honorable Minister Murukanele. Mr. Speaker, ke go leboge. Mpha tšhono e mo tšhokologong ya letsatsi la gompieno. Mme ga ke na go nna moleele, Mr. Speaker. Ke batla go supa hela jaana gore ga ke na maikaelelo a go e latswa bobe. Mme ke batla go supa gore tiro e tshwanang e minister a tang ka yone go thata gore re ka tlhoka go e latswa bobe kana go mo akgola. Mme policy e, Mr. Speaker, ke batla go supa jaana gore e na le ditsetana tsotlhe tsa a good policy. It has all the elements of a good policy. Jaanong ke tla siana mo go tse pedi tse tharo hela ka gore ke batla go senya nako, Mr. Speaker. Ke supe gore go botlhokwa ka minister a buile gore re tshwanetse go lebelela the whole value chain ya waste. Re se ka re gongwe ya nna ina le leng gore ga tweke e bo ke tere tsa gore sengwe le sengwe hela ke waste. We have to explore and interrogate the value chain ya waste
re bone ha ile gore e ka nna le mosola re direla banana ditiro Mr. Speaker ya ka bangwe ba setse ba supile mme se ke batlang go remelela mo go sone Mr. Speaker ke kganya gore re tshwanetse gore ke atolola kgang ya public education re lebe re bo re lebe gore seabe sa rona as individuals as a collective ke eng ka gore ga re bua ka waste kana matakala a simolola a dirwa ke nna le wena wherever you are re bo re ipotsa gore seabe sa rona re le magae as communities ke eng mme re bo re boa gape re ipotsa gore seabe sa rona re le baeteledipele at different levels Mr. Speaker ke eng mo wasting go simologa ga yone re manager yang re ba re bona gore ko bohelelong re ntsha jang kana re dispose ya Mr. Speaker dilo tse di botlhokwa Mr. Speaker ka gore bontsi ba nako ra ne re ntseha re bo re ga re bua ka waste ke lephata lehe kana ke bomang ba ileng gore they are responsible yes they could be for coordination purposes but we all have a role this is the point I want to emphasize Mr. Speaker this afternoon gore e re le rona re le gona ha re le mapalamente o ko re tsatsi leno ya ka mongwana a supa e le boammaaruri gore le yone toropo ya rona ya e le ga borone yana e a hata tsatsi le lengwe re ko re ipone re emeletsegela re iphile letsatsi re kopile mo motsamaisedi puisanong tsa palamente re go kopile Mr. Speaker re ntethe re this afternoon kana maphakeleng ano tsatsi le lengwe re tse di-plastic re dikologe mo toropong re lead by example as the leaders of this country re sela matakala re phepahatsa toropo ya rona Mr. Speaker minister o supile gore ya ka ne ke supa gore it has all the good elements of a good policy o buile ka issue ya integration motswana a rialo a re wa yesi ga wele se tshwara ke ntšapedi ga se thata o supa re gwetha gore rotlhe re tshwanetse go leka bojotlhe jo re ka bo kgonang gore re tshwaragane e re le maphata as individuals as communities mme ke batla go supa jaana Mr. Speaker gore gape ke supe gore mme le rona re le Batswana ke batla gore nako e nngwe re tswe from this Rolls Royce mentality wa go akanya gore dilo tse dingwe di tlhoka sophistication mme le ha di sa tlhokagaleng teng ga ke le ko Malaka ke le ko Lesenepole ke le ko Solwane hoye ke tshwanetse gore ke akanye gore ke eng se se leng gapele ga me se nka se dirisang go tsaya matakala mme sa ntsholegela molemo mo dikgaolong tsa me go tse dingwe Mr. Ramogapi o ka supa gore re dirisa ditonki go tsaya matakala ona go a isa ga ka latelwang teng ditonki tseo ba bangwe bo ba tsa ba isa ko landfilling kere what you have at your disposal re tshwanetse re explore the possibility and the value ya gore re ka dira dilo tse jang go bona gore mme ko bohelong ba letsatsi matakala ona a tswa yo o selang sengwe mo teng a ba a sela a bona gore letsenonyana le nna teng ka yone ke yona a kereng the Rolls Royce mentality o e leng gore ga gongwe re ta akanya gore matakala a tse ke gore go teraka e tona e dumela ko godimo ke re nyambetso a re lebeng le dilo tse dingwe re bone gore diragala jang Mr. Speaker minister o buile gape ka planning kere yes it's true we need to plan how re ka manage matakala go tswa hela go tshimologong go hela kwa helang teng ya ka bangwe ba etse ba bue gore failure to plan is to plan to fail yaanong kere gone mo hela ka minister a supa ditoga gore wa go ra go leka ka bojotlhe jo bo kgonalang gore re plan gore matakala a hela go tsweng kong a ka dirwa jang ke re sone seo Mr. Speaker nna se ke nna le sologelo gore re tla nna re totoba go a ko pele re bona gore ha re sa dirang teng gongwe ya ka ne di-act tse ne di supiwa di tsile pele tsone tsa bo 98 gore gongwe ke haka ha re sa dirang teng mme ke tsaya gore ministera o tsogetse dilo tse tsotlhe Mr. Speaker I don't want to take much of your time I want to thank you Mr. Speaker for giving me the opportunity I shall submit. Honorable Minister, thank you so much for saving us so much time. Thank you so much, Honorable Mudikwanele. Thank you, Honorable Minister.
Mr. Honorable Speaker. member for Palapi. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Honorable member for Palapi. Mr. Speaker, me ke me jana ke eme khaitsedi ke no ke me so felda ke ring ka policy ke rena policy mare badile inte Honorable Mohabi. Honorable Mohabi. What you said again in Parliament? Address her as Honorable Minister. Please say so. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Speaker. Me ke me hanu ke eme no ke Honorable Minister me masara me no ke se ramele yole no tsentsa bang kunpile me makere no ke ka policy ya gagwe re tleng ga ke e bala ya nrokotsa matheka bana e leng te thata mme hela jaaka bakaolong ba bangwe tota ke lebeletse gore policy e ka thusa thata ko metseng ya rona e tshwanang ko bophalapi. Mr. Speaker, ka nako phalape ha re bua ka matakala re na le lehelo le bitswa mmalenakana lone lehelo lone le ke makeselelo le khuramyo ya meno go tetse go apenologa council ga ena di-resources kore ga ena dilo tse ka di dirisang go tshwana le bo batho ba e leng gore ba ka bereka teng go a shota go tshwana le madi ga ayo Mr. Speaker ke mathata a thomelang pelo mme ebile gape ko phalape reso ke ikuela mo go ena Mr. Speaker ga ke utlwa kere policy e ka thusa ko metseng e tshwanang ya rona re na le motse o bitswa dikabeana masimo a bitswa dikabeana tsela ya teng e heta mo phalape gono go re tswela mo gating ya phalape o ya ko Francistown o hita police station ba tsholela malele mo tseleng Mr. Speaker ba tsholela hela ba tsholela mo tseleng mo go thomolang pelo mo go tsitsibanyang mmele re ipotsa gore ko re gate go diragala eng dijarata tsa batho mo di-extensioneng ko bo 11 ko bo 10 go tsholela hela mo dijarateng tsa batho Mr. Speaker ga batho ba ise baagi go na le kompone Mr. Speaker ke ratile kganye e builwe ke mme Maserame gore kolomo kore go nna le mo go teng ke private partnership e leng gore le yone ba private sector ba teng ba le mo teng le di-council di le mo teng kere kana manto a bua ka bc a ga retso matseka go na le kompone gate red east kompone e maswe mo go maswe e tsaya malele e tshela hela mo tseleng yone Mr. Speaker jaaka mme Madao a na bua re a dikompone tse di agantse go bona gore di a go tsholela malele kae ba tebe ba kwala environmental impact assessment ya bone botswerere gore ba go tshela kae go tswa ba tshela illegal mo ditseleng Mr. Speaker ke re gongwe policy e ga mototegi mmaetso makereng e ka tla re thusa hela thata jaanong mathata a matona ke one madi gore madi a go tswa kae mathata a matona ke gone gore mme mo policing e nte jaane e ko leng botswerere a mme tota go a be go a go diragala mathata a lefatshe la Botswana Mr. Speaker ke gore re kwala dilo tse di nte mme re palelwa ke go di diragatsa gone mo hela kone mathata a seng kana ka sepe gore re le go ka ya kae gongwe le gongwe go bokiwa lefatshe la Botswana gore we have got the best policies mme a go di dirang tshokwa ga motshodi re be ra go palelwa Mr. Speaker re ntse re mo galeletsa jang go dira ditiro ka malele one a ko Mmalenakana kana ka dira ditiro tse di akgamatsang dithaere dikong boloko ba dikgomo bokong dilo diko mme ga gona go ka tsewa tsone dilo tse gabe go dirwa ditiro go dirwa motlakase ka one re ka gogo bona gona hela ga kgatleng ha councilor re kopa gore e dire motlakase ka malele ba dile ba ganne yanong re ka dira metlakase ga re baakanya dilo tse akanye gore di-scrap metal di kae ko phalape di a rwalwa di a South Africa di a go dira tiro kwa South Africa di a rwalwa di a South Africa re mme ga di-scrap metal tse di ka tsewa re ka ja sengwe bona gore magala a kae di-waste tsa magala di kae di-waste tsa magala di a bereka kana tse dingwe di ka dira lime
tse dingwe di ka dira di-fertilisera mme retso go ntse hela ga rena le le se re se dirang. Mr. Speaker, Clarification. ke gore ke re togetse kgang ya e-governance. Clarification sought. E-governance. Clarification sought. Granted. It's a motoro. Ke tse ka bohego. Jaaka no o bua honorable MP, ha o no bua ka tsela e tswang mo phalape ya Francistown ya heta ka bo letšhana ha le bo topisi ho bo moromabele. Go na le bao ba e leng gore ha ba tsere mosepele o molele ba eta ba bula di-gate ha le ba ipotetsa gore sone seemo se ne seo go ne go ka dirwa ka tsela e ntseng jang gore ba seka ba iphitlhela ba e dirile jang. Now, we are mogopolo monte thata kana gone mo go raya gore ga re se re dira strategic plan re tshwanetse re bue gore mo go dira mang sekai gompieno ga batho ba tsaelang dinepe teng hela Capricorn go a dula di-toilet jaaka go diretswe motho ga a restang teng mo ditseleng tsonetse a go nne le ntwana ya boitiketso gape gone mathata a mangwe gape le bone batho ba ipelegeng ga ba ntse ba hidile jaana ao toilet nyana hela gore nya motho a ntse a theogetse yana o ka tsena ga gona le ga le dilo tse di ntseng jana batho ba ipelegeng gore ba ka ipotetsa kae re re tona kgang ya e-governance a kgannye re bone gore tota go se ile bogologolo go te go tana le e-governance gore nya re nne a paperless country nke be le gore gompieno policy e lomagana le tsone dio tsone tse kere tona re boemeno ke mme mmaetsho a kwa malele a tshwanang a bo diwele ko phalape go nna le kwa lathelwang teng re na le mathata gore motse o le kana-kana o tshwana le phalape go sale go te go dira landfill mmaetso mme landfill yone ya ko phalape e be go te ya go a dirwa ko mogobing wa ko lemone batho ba re nnyaa ga ke latisa landfill mo mogobing wa lemone a e sekasekole ko go siameng tesete ya gote yaanong o kana la kgora re taa le togela yaanong a ko kganye o e boele o e sale morago ka gore tsone di-landfill tsone tse di ka dira ditiro tse di akgamatsang ka gore malele a taa ba gaphiwa sentle gore dithare di nne ka tsa kago di nna ka mo go nna ka gape go recyclwa go kgona gore go nne le ditiro tse di akgamatsang tse di tsa bo 100 jobs tse e leng gore rona ba UDC ra di bua mmaetsho kere re go emenokeng hela thata ka policy e nte thata le ka bojoto gore o dire mo go tweng ke strategic plan sa yone gore ka ngwagao re tebe re dirao se ka ngwagao re dira se ka ngwagao re dira se ga re ka e diragela lelolea jaana jaaka o buile o kwadile ke bone gore wa rota dira di-plan tsa yone yaanong kare di dira mme di na le mo go teng ke di-timeline go na le mo go teng ke madi budget e neetse gore nya ka ngwaga o re dira se ka kgwedi e re dira se le di-performance gore ga go asesiwa batho ba bo council secretary gote kana policy e le rraele ko wena o e drivang ga o tshwere bokana mme tsore ka go ngwere le legatshe la Botswana gane megopolo ya lone e mente o bona gore re be re e amogele lona le gana sengwe le sengwe tse gore ga o lebeletse rona re a busa rona le ba le ganang le gana sengwe le sengwe rona ba UDC dilo tse dinteana re a di thota re be re go thathelele ya re tshwane le lona re a leboga Your time is up. Thank you, Honorable Ramkapi. ke a shashola Togela go shashola, right? Give us some quiet, please. Mototegi mo palamente wa Nata Gweta. Ke a leboga Mr. Speaker ne ke na le bothatanyana mme ke a leboga ke go leboge ke leboge bathuthegi mapalamente le Batswana mme ke re ke batla gore le nna ke akgele ke eme nokeng policy ya gamme ya integrated waste management policy mme ke re this policy it have come at a time e leng gore re le lehatshe re na le mathata a thataganyeng. I remember maloba ke taka this plastic levy last Friday ke bua ka ha e tsamaiswang ka teng mme ke re di-policy tse tsotlhe mme ke bua ke itebagantse le yone di molemo thata di kwadilwe sentle ebile di a tlhaloganyesega le Motswana a le ko Matlotai ko Maposa ko Tsokatsa ko Sepako
ga o ka ke ga nna go golo kana ga nna bothata gore a bolelwe ka yone a ba tlhaloganya gore go buiwa kae ke yone kgang ya ntlha ke e lebogelang ka policy yone mme be ke re ke go akgola tona ke sa go akgolegela mo policy yone ke go akgolele di-policy tse tsotlhe tse e leng gore dingwe sa le ka dipendile dingwaga-ngwaga tsa lephata la gago mme nne tsa heta ka gore nne di tshwere matshelo a Batswana ka bontsi ka gore ga go sena policy a guiding tool even bangwe badiragatsi ba melao kana ba direla setšhaba mo lephateng kana mo maphateng ba sitega gore ba bereke tiro ya bone sentle ba ntse ba re kana ga rena sepe se e leng gore gongwe re bereka ka sone mme a o dirile policy e tshwana le yone ke yone e leng gore e tabo e le forefront to guide waste management mme se ke lekang gore ke se supe kana this waste jaaka e le in the form of solid waste liquid waste garbages kana yone ntse e tswela bangwe batho molemo mathata ke gore ba ntse ba sa itse ga o tsa this crawl manure bangwe ba ntse ba e rekisa jalo jalo chicken manure metsi one a e leng gore ke a e leng gore a nosetsa mo di-gardeneng jaaka ko Glen Valley yana le yana e ne le west ye e leng gore e ne ntse e tswela bangwe mosola bangwe ba gweba ka yone mme ba sa itse mo go tseneletseng thata gore that west e ka nna le mosola o kana kana ga o tsaya ko di-landfill kana ko bangwe ba ite ba di ko mahuting a matakana le gone go ntse go na le bangwe ba e leng gore ba ne ba setse yaanong due to this west ba setse ba dira dikgwebo ka yone mme ba sa itse gore ba dira dikgwebo jang go nna jang in those hazardous places mme bangwe ba ntse ba le gone ko ba tsayang dithini teng ba di phuta ba di rekisa bangwe ba thotha di-plastiki teng mme a go tsile a policy this thing yaanong e tla nna le gone gore batho ba itse gore beneficiation employment creation ka this west ba ka tsena ha kae yo ka tsena ha kae then le bone ba e leng gore ba ba i-managang ba lephata ha ba go tla some resources budget le all those officers ba e leng gore they will be monitoring or doing day-to-day engagement to drive the policy le bone ba taba ba itse gore yaanong ba ka ruta batho jang bone ba e leng gore gongwe bangwe ba ntse ba tshela gale ka this west mo mafelong a bone kana mo metseng le metsana ya bone ke bone ba e leng gore ba taba yaanong ba drive information to the public mo metseng le mo metsaneng sente ka gore gone go ntse go diragala mme go ntse go diragala yana go sena awareness kana thuto e tseneletseng gore nyami o ka dira go mo botoka yang gore go sologele molemo jang gore go sologele lehatshe Botswana molemo jang go sologele tikologo go dire employment creation jang yaanong that's the good thing about this policy gore in the long run jaaka o tabo o plana yo recurring budget o seka wa re ga gona madi tono ha motho a dirile ngwana yo mošwa le a o ka bo go le tala kana go sena madi re ite re bona a rekela diaparonyana kana a direla seng yaanong o seka tawatoga re go na le corona e re policy e jaaka re hitisa yana the next financial year re bone o tsenya madinyana re bone ko bo bumare kwa go na le some officers ba e leng gore tota wa itse gore ke wa matakala ke wa waste management ke wa eng go ya ka metsana ya rona ka di-district le ka dinenyana then by so doing re tabo re bona gore nyame policy e nne re e hitisa mo ntung ke eng ga o ka tsaya ko kgaolo e tshwana le yame ko nata boeta ga o tsaya o tsena ko boeta kana o tsena mo nata ebile nata is west bana ba setse ba gana dikolo ka gore ga go na le dishopo tse tsa bochopisi gore go nna le ko landfill kana ko seuti ga go a go tropiwa dijo tsenetse le bangwe ba go tsaya ka gore ga gona control ga gona security gongwe mo dikgaolong tsa bathutegi bone ba botoka ko mahuting a matakala kona ko di-landfill go na le nnenyana yaanong go mo tseleng o itela go tshosa bojanala yaanong ga go na le this policy you will recommend to council gore nya
a le hutile matakala la nata le tswale with immediate effect because le mo mathong a bojanala mo ditseleng tsa bojanala le pose a danger to nature. So those are the kind of the things tse le gore tabo no the policy through the relevant officers ba batlang ba driver le rona re le mo teng ibe ya no tse dintsinyana di ka emiswa jaaka tsa le hutila matakala la nata le leng gore sa le ka cancel le yone ipalela ke gore le hutuse mme go na le bonyi gore go sena ope e leng gore wa enforce kana cancel le yone se ne intit ha isa dire selo se tshwanetse re kwale mme ka kwalela ke this ministry through this integrated waste management policy e be dira gore cancel le yone comply ya no ke dilo tse leng gore they are going to make a lot of wonders they are go re direla ditiro this policy high managers they are go dira ditiro ya go dira gore le ha se la rona le tshwane le la Namibia ha o bona ka le leng clinic teng because a lot of this waste ke leng gore is business ya no if e ka coordinate was in this it I shall fever jaaka a lot of good policies tse leng gore di tla hitisiwa ke wa predecessors mo mantunga ne di hitiswa sente go tswa dia go shall fever go sina budget go sina so you must be bold you guys especially ministers gore in your budget luskala utwa badirela puso hela bo PS sengwe le sengwe le wena o itsuri yone ya matakala go ramutswa batho ba e bona ba e bona go nata go gumare ba bona honorable Moagi ba bona honorable Ikwama ba bona honorable Majara so yana e di go dira budget le re gore nya wena o le minister relevant memakiri o tsenyiwe sengwenyana gore tota e bona le ska shelfiwa ka moso e be re nna o ka re ne re boka le seed mme re tshwanetse re go akgole re go boke sengwe dikolo e be starta e be ka tsama batho ba ipalama mme ke ne ke re ka go rialo mma ra leboga mme re re ta go ema nokeng. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Majaha. And let me advise you for the future. You don't say you guys, especially ministers, you address them as honorable ministers. Thank you, sir. My apologies. My apologies. Thank you. Apology accepted, Honorable Majaha. Honorable Assistant Minister Pule. Honorable Assistant Minister Pule. Ya leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente thata ke go lebogela gore mongame le nna o bone gore ke teng mme ebile ke a kgele mo policy e re beilweng ga pele e bilwang go ke integrated waste management policy a o leboge Kebli o go kwadile ke leboga le honorable Kebli chief whip ya rona le mapalamente otlhe gore be ba mphile sebaka sa gore ke a kgele mme ba ntheditse selo se ke se rata Mr. Speaker go se bua ke re tota ke leboga ministera ke reng go tla gore a batle ka policy le ga ke na le ngongorego a gore e ka re e tla lata ka gore tota we don't know how much waste management and pollution has damaged this country gongwe go tla re batla gore mo bogautshwaneng re dire very forensic research e ka supang jaaka go damage e diragetseng jaaka batho bona bua ka ditshipi bo radiation le bo mang probably we need to measure those so that when we implement this policy then we know gore re ka baakanya ga kae ra tlogela ga kae ke lebogela argument kana debate e ne e dirwa ke honorable Dao yana bua ka gore tota policy ena ka hentseng ka teng gongwe na di-shape di ka nna pedi one it is a remedial policy that is actually intended to remedy kana to correct dilo tse di diragetseng tsa nako e hitileng mme gape re sentse re ka nna le a preventive way ya go leka go baakanya or go manage damage e ka tlang in the future by way of coming up with a very very robust information. Clarification, Honorable Pule. Granted, Mr. Speaker. Honorable Hikwama. No, kia leboga Honorable Pule, kia leboga Honorable Speaker. Me, how lebelela other policies le melao e leng teng bogolo jang ha ke bapisa le Botswana strategy for waste management ye ntse e le teng
a mme e sa kgona go diragala mme kwadilwe sentle kana ga o ka lebela most of the principles and elements tse di mo policy yone ya gompieno e they are also well captured on the strategy sa 1998 mme go lebega go sa tshikinyege sepe ke se sepaledi se strategy se se go neela hope ya gore this policy will pass. Hello. Ke na le tumelo e tletseng gore every government including the Ministry of Environment o na le di-plan tse o di dirang re tla ka di-policy tse di harologaneng tse dingwe ka re in the process di a kgona go diragadiwa ka gore tota jaaka ntse le bua batlotlegi le wena gona bolhikwama le mo teng wa itsela gore policy e ntse gore e be e diragadiwa effectively tshwanetse le go na le budget. So I want to believe that Honorable Kering has come up with an extended way of dealing with the issues of waste management. Remedial measures only, but he also talked about the issues of job creation. How do we work about reuse and recycling? We're automatically talking about job creation. So, we have to support Honorable Kering Hore implement the policy and if you can't do it now, the future is going to be very bad for us. How to implement this policy, we should also consider, running it with creation of jobs. To come up with remedial measures in the process. They can also put money into people's pockets. Right? We should definitely, when we do that, recycling or reuse, target the disadvantaged groups. Disadvantaged groups, hard to reach places, banana, to improve the livelihoods when at the same time we are providing some remedial measures damages said waste Botswana. Manifesto BDP 2019 a political manifesto. It's very clear about waste management, especially when it comes to the Khansa di Torop. Bohojan Torop ya Francis Town Torop Haburun. Manifesto now tells us that we want to keep the cities clean. We should extend this to other townships, extend this to local villages, extend this to communities, smaller communities. Babeleti re ngoka bajanala ka gore mahelo a rona a otlhe a tla be a lebega se ka ra le ba ntlha e le nngwe hela ke re meela ka go ntseng ka teng nna Mr. Speaker ke bona go le botlhokwa thata gore waste management re tlhasela ka maatlametlo gompieno go ka tsena ko kgaolong ya kgatleng re tsere bothata jaaka gona boramogapina a buang kgatleng landfill e ntse re na le yone e tletse ebile e tswetswe yaanong dumping e dirwa mo metseng e menyenyane jaaka ke itse engwe e dirwang ko Mathibudikwane mme se se re utlwisa botlhoko ke gore dumping e dirwang ko motseng wa Mathibudikwane ga e managiwe go tshelwa hela yaanong ne ke batla go kgwetla minister gore with the use of this policy or minister mahelo a tshwanang le a ke solofelang gore ga a mo kgatleng hela tshwanetse re tla ka a very robust strategy sa go manage immediately otherwise we are heading for disaster. Mr. Speaker, dio ga di tsamaye ka ha re le tsang ka teng mme ke rapela bosigo le motshegare gore re focus thata mo recycling, re focus thata mo separation of waste, re focus thata mo go create ditiro ha re implementa policy ka gore ko ona mo khwala o le gore ka wa adopta as government ya go make sure we realize the results or the good results of this policy. Strategic plan because when you do a strategic plan, you also have measurements, you have indicators,
tse di supang gore o ya kae kere ka mafoko a kalo motsamaisi a tiro mo dipuisano tsa palamente ke emano ke ntona. Thank you, Honorable Minister Pule. Thank you, Honorable Assistant Minister Pule. O tla letela motlotlegi Raitso Kapinga, motlotlegi mo palamente wa Kavango, Honorable Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Ke lebogela sebaka se sa go latela ale malwanyana mabapi le policy e. Policy e go a lebega, Mr. Speaker, gore re leka go kopisa ditsamaiso tsa maemo a go godimo tse di leng teng mo mahatsheng a mangwe a tlhabologileng. Mme nna, Mr. Speaker, ne ke re ke bue jaana ke re mo botshelong go batla o palama sethare ka dikao. Ka sekgwa go na le selo se go teng leap frogging, go tolela ko godimo o sa heta ka di-stage tse dingwe. Nna mathata a me ke gore even as we speak, Mr. Speaker, we are not able to address the basics tsa waste management. Ke tswa ko kgaolong e leng gore e na le an ecosystem which is very sensitive, e leng the Okavango Delta. Ke tswa ko kgaolong e leng gore e na le dikgwa tse di ntegela thata tse e leng gore go botlhokwa gore di keepiwe di le sekono mo ka sekgwa go teng they are pristine condition. Mme seemo se se leng teng on the ground, Mr. Speaker, ke gore go a pala to do even the basics. Shakawe village e leng gore gompieno yana is transforming, moving from a village to somewhat of a town. Se maZimbabwe ba se bitsang ba re it's a growth point. E na le mathata a seng kana ka sepe, Mr. Speaker, a go collecta leswe mo motseng. Le leng gore gompieno yana ha o tsena mo Shakawe o itlhela mathata. Ha o tsena ha Pantuning ko batho ba tolelang teng ka dipalo tse di tona o itlhela mathata, Mr. Speaker, a leswe le le gagamatsang. Ha o tsena ha batho ba emelang teng dibase o itlhela leswe le le gagamatsang, simply because the basics ha di kgone go addressiwa tsa go provide tsone di-receptacle tse batho ba ka lathelang matakala mo go tsone, simply because the basics tsa gore council or the municipal authority e na le boikarabelo ya go collecta matakala ga e kgone go collecta matakala with the frequency that is required to maintain a clean environment. So the basics tse re batlang gore di addressiwe before we even begin to think about high things tse di ntente tse le gore re di bona di dirwa ko mahatsheng a mangwe. Let's address the basics. Sa bobedi, Mr. Speaker, gona kwe ya reng ha go diragetse once in a blue moon, ha go diragetse gore matakala a phuthiwe a isiwe ko teng ke di dumping site teng, Mr. Speaker, we are failing to address even the basics tsa gore go bo go na le mmereki at least a le mongwe hela yo tlhokomelang gore batho ba batlang go tsholola matakala ba a tsholela ha a tshwanetseng gore a tsholele teng. Very basic issues. Number two, ga re na le ga ele jone bokgoni jo ja go thomamisa gore re hira one or two people to ensure gore the fence that protects the dumping sites are not vandalized. Kwa ya trata hela gone ho ebe tlogela gone ho yo ta go tsholla matakala o itsholela ha a tsholelang teng yo batla go kgaola trata wa e kgalga gore ga gona ope yo tlhokometseng that facility. Those are basic issues, Mr. Speaker, that we need to succeed with before we can even think of doing the higher things that we are talking about. Ditsela tsa rona, Mr. Speaker, di leswe go dirilwe di-lay-by ga beiwa di-dramo ho ba encourage batho gore ha o kgaetsa long distance o tswa Shakawe o tla Gaborone, you should stop regularly go ikhutsa gore o se ka suffer from fatigue. Go beile dramo ho tse le gore di a tala di bo di tshologe di bo di gasame ka naga ya rona ka gore ba ba hilweng boikarabelo ja gore ba phutha matakala ao ga bana bokgoni ja go dira jalo as we speak. Mme re batla go bua ka high level, high sounding practices. The palwa ke go addressa the basics that are required to be addressed, Mr. Speaker. Other honorable members ba boka Windhoek
I have been to Windhoek nna. Ke ne ka botsa bane ke bereka le bona mapodisi gore ke eng toropo ya lona e le sekono jang. Ba mpolella gore ra mo Windhoek mo ra duela. Municipal rates we pay, and that is what enables our municipality to keep our city clean. Ko Shakawe ko ke tswang teng re bapile le kgaolo ya Kavango East ko Namibia. Eleswe, because waste collection is not as well funded as waste collection is well funded in Windhoek. So as we speak about this policy, Mr. Speaker, issue of funding should be very, very clear. For the kgaolo tse di tshwanang le Shakawe, tse e leng gore ga go ise go introduce dilo tse di tshwanang le di-rates teng. How are we going to fund waste collection so that boskono ga re bo bonele hela ko ditoropong hela re bo bonela gongwe le gongwe? Ga re batle nna as a person ga ke batle go bona le ha tsele le gore le bonwa ka ditoropo tse di sekono ko magaeng kgotsa ko magae se ka setoropo jaaka Shakawe a hetoga e nna toropo yana e be le gore go bonwa ka leswe. E nngwe kgang e ke batlang go e bua, Mr. Speaker, ke gore we need to take bold decisions. Ene ke rutwa ke monna mongwe a rata go bua ka dilo tsa na di bitsa di-big, bold, hairy, audacious goals. Ke le go ntse go buiwa ka plastic, Mr. Speaker. I had expected, maybe ke tudisitse matho ka gore ke e batlile ka bohebo, I would have expected a bold declaration to have been made. Gore re le lehatshe la Botswana re iletsa tiriso ya plastic within 6 or 12 months. Re iletsa tiriso ya polystyrene plates and other utensils or cups. Ra di iletsa because dilo tseo ke tsone tse di taditseng environment ya rona leswe ka bokete jo bo gakgamatsang. But I don't see any decision that clearly pronounces prohibition ya dilo tse di tshwana, these polluters tse lo di tatsa leswe mo lehatsheng la rona, di-plastic le di-plate tse di disposable tse di-polystyrene, Mr. Speaker. Those things have to go if we are to wish for a clean environment in our country. Because we are constrained by industry interests. Hareta kara kona go baakanya leswe le le tetseng mo lehatsheng la rona. Mr. Speaker, I'm underscoring gore Kavango is a sensitive ecosystem. E leng gore ga go batege gore e tadiwe leswe ka mokgwa ope. E ka sekanya survivor ka di-clean up operation tse di tang once in a blue moon ka moithaopi mongwe yo kutwang a tšhesega mo moeng gore ke batla go cleana environment ya me. Go batla gore re le puso kana puso e address the basics by providing the instrument where matakala a ka lathelwang teng ke batho ba Shakawe le dikgaolo tse di bapileng le motse o, Mr. Speaker. Ke bona ipaakanyetsa go nkemisa ana ka me hedile. You still have 14 seconds on, remember? Don't die before your death. Ke ta ema gone ho ke dumela gore Honorable Kering o ngutule. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you very much, Honorable Member for Kavango. Thank you very much, Honorable Kapinga. You don't say Shakawe is coming towards a town, something like that. You say Shakawe is moving towards a cosmopolitan stage. That's what you must say as an honorable member for your constituency. That's free education. Free seminar, Honorable Minister Kiring, free seminar. Honorable member for 30 West. Honorable member for 30 West. Yeah, Mr. Speaker. Oh. So student companion. I'll leave it in Jato. Honorable Kabli. Don't start throwing raw missiles onto my handsome face, Honorable Mwari. Honorable Mwabi. Honorable Mwabi. Honorable Assistant Minister of Health. Honorable Assistant Minister of Health. Even though listing how Honorable Mwari. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke tsa go rompile tafole. Me mo agile la go di mo game mo listing.
intshwarele ke tsa gore moaging ka mofuta emampele batlotlegi intshwarele motlotlegi motsisa tona wa botsogo ne le re mo ngwanaka Nela minister. Moagi ikete ga o no mo listing go ba kgetsi. Ke le latise wa confirma gore ke a godimo ga. O mmolela gape gore ke junior a gago. wena ka pinga o tshimana o re tu ha o tsosa motlakase ga o yo mo listing apa gona mo tlo ikenela yo mongwe so mo tlo sa mo listing ha la tiso ba tsa mo data ka mo listing. Let us have order, please. Let's have order, please. I've called upon Honorable Assistant Minister of Health. Instead of bakwale moagi, bakwale moabi, haba na ba dirile phoso, I take accountability over that. Honorable Assistant Minister of Health, and then you will be followed by the Honorable Minister of Mines. Thank you so much, Mr. Speaker. Ke lebogele nako e o imphileng. Santa ke leboge bone ba Ministry wa Environment. Gore ba ba tsile ka policy yone. Policy e ga ra bolo go emela. Ke supe jalo Mr. Speaker gore mo dikgaolong tse re tswang mo go tsone kganye ya matakala ke kganye e tona. Rona ebile ba re bapile le di-mine re mo mathateng ka ntataone ya matakala ka gore tsatsi le letsatsi go dirwa di-party mo ditseleng o ithela le gore ha o no kile wa ya ko Zimbabwe bogologolo o ka tswela lehatshe leo pelo e re o le lebelela o ka se wa bona thini ha tase ga tsela mme ha o re o tsamaya mo lehatsheng la rona go latha matakala ke go mo motho hela thata mme ke leboge thata gore policy e re beilweng pele Mr. Speaker e bua ka tsotlhe tse leng gore ra go tshwara matakala ka teng rona ba re berekile mo di-mining tse tsa Botswana le bo rre moagi le bo rre letsholo company ke company e tswang kgakala e tsile ka manane ona a go separate matakala jaanong e ne ya gogola ko tase ke rona le puso ka go tlhoka lenaneo le le thomameng gore matakala ha separatilwe jaana a ya kae mme ha o lebelela di-landfill tsa rona kana mo go teng di-dumping site o ka utlwa botlhoko Mr. Speaker o lebelela ebile jaanong ka ga di ageletsweng ka teng ke rialo ke re go matakala ke dilo tse e leng gore a ka dira ditiro tse dintsi mo lehatsheng ha tshwarwa sentle ke lebelela jalo gore ha o lebelela matakala a tetseng mo dikgaolong tsone tse tsa rona o ka ithala gore jaanong le kagelelo hela ha leng teng ga gona tlhokomelo le rileng o ithala gore dipudi dikgomo nya di tsenna hela mo teng mo di ja di-plastic di ja tsotlhe tse di leng teng ke dumalane thata le re ka pinga ka ha na bua ka teng ke re go a tlhokagala Mr. Speaker gore kganye ya di-plastic mo lehatsheng la rona la Botswana go batla re tseela ditshwetso tse di gagametseng ka gore matakala a di-plastic ka gore rona mo lehatsheng la rona sentse re na le mo go te communal grazing kana gone ka ha re ruang ka teng mo e leng gore re rua mo mahodisong a thakathakakaneng ebile a bapile le metse go a tlhokagala thata gore jaanong dikgomo tsa rona kana dipudi tsa rona kana tsotlhela tse e leng tsa rona re kgone go di sireletsa mme re ka di sireletsa ka go controlla plastic ka gore dikgomo le dipudi ka bontsi o ithela gore di bolawa ke one matakala one ya mme jaanong ke tsaya gore policy e tla bula tsela ke ra gore ha o tsaya motse o motona o kana ka motse wa Lethakane mo kgaolong ya Boteti o sentse o dirisa go mo go teng dumping site o ka bona gore go na le mathata a matona go supa jalo gore our budget towards environment in relation to gone matakala ga rena budget ha o tsaya council hela ta go bolela gore to do a proper landfill ka go tlhokana le madi a mantsi
mme kana ha re dira dilo hela ka ha this policy buang ka teng re ka itirela madi madi a mme ra hira batho le rona ra dira a proper thing ha gone ko di-landfilling tsa rona jaanong se ke sontse ke buang jalo Mr. Speaker gore mo lehatsheng le la rona la Botswana le ke lehatshe le leswe hela thata gongwe le gongwe ha o tsamayang teng o kopantshiwa ke dilo tsotlhe tse e leng gore wa di bona di dirisiwa segolo jang tse di amanang le plastic jalo o ithela di tetse mme di jewa ke diphologolo tsa rona tse e leng gore di tetse lehatshe le lotlhe yaanong ne ke rialo ke rotloetsa tona gore tona kgang ke e hapele ga rona rona mo lehatsheng le re ba rua kgomo re ba rua pudi kana re ba rui ba dihutshane jaanong dilo tse ga re ba dedikanyelediwa ke matakala jaanong ke rialo ke re nna mma ke go emenokeng gore policy e go hetwa mme e implementiwe gape a re lekeng jalo gore gone ko counseling ko leng gore ke bone ba leng gore tota ba tshwere dikgang tsa matakala mo dikgaolong let's empower them let's give them resources tse ba di tlhokang nna le nna ga ke dumalane thata le mokgwa leng gore go sala matakala ke go mo e leng gore go nna go dirwa ka di-donation go nna go irwa ke batho ba ithaopile hale le hale a re nne le di-fines tse leng gore di tla busetsa sengwe le sengwe mo tseleng gore ha motho a latha thini ya mathini kana go ithala o emela ga tase ga thini o le Motswana o nne le charge ye tshwaetse mapodisi a ba tsena go wela ba ithala gore go bapilela le matakala ke ngwe sa dire sengwe ka one be ba go charge ba go neela fine so that mongwe le mongwe a nne very responsible for tikologo ya gago ka gore go a supala gore ha tikologo e kgothelesegile tsotlhe tse di tswang ko tase granted Mr. Molomo Motsamai. Patience. Honorable Member for Hansi South. Mr. Speaker, ne ke re ke botse tona jaana gore ke utlwe gore a ga a bone gongwe kgang ya go sela matlakala ka tlhoagalo gongwe e ka re di-group tse e leng tsa banana jaaka go na le banana ba ba nang le di-company jalo ba ka nna ba engageiwa ya nna bone ba e leng gore tota nako le nako ba tsamaya in the sport areas go intensify tshelo ya matlakala ba duelwa ka kgwedi ke di-council kana ke ope e o amegang ke a leboga. Honorable Minister. Thank you so much. Ke sone se ne ke bua jalo ke re this environmental kgang e re beilwe pele one ya matakala e tlhoka gore e resourciwe go resourciwa ka re ke ra gone ya le gore go tsenngwe madi mo go yone ka gore yone gape e ka itirela madi ha le gore re kgona go separate matakala jaanong ke tsaya jalo gore ha re bua gape ke bua gore matakala a ka create ditiro ke ne ke buela mo ntheng yone eo ya gore kana jaanong ha go create-iwa ditiro gore re banana ba ba tetse mo lehatsheng le bangwe ba ka tsena ko go seleng matakala bangwe ba ka tsena ka go dirisa matakala go dira go itirela ditiro nka go bolelela gore gone yana mo Aforika mo go na le kompone ya monana e leng gore wa mme ebile yo e leng gore o dira ditena ka di-plastic se sa go supegetsa gore ditena tse di rekwa ke goromente le rona mo lehatsheng la rona ha ne re kgona go separate matakala we will have people ba leng gore jaanong ba bona tšhono ya gore matakala ha a separatilo ba ka itirela ditiro company e ke buang ka yone ga e kgakala it's just here in the SADC region mme ke company yana e tona e leng gore jaanong e hirile banana ba bantsintsi ba itirela matakala ka gore bone le lehatshe leo ba tsere tshwetso ya gore ba separate matakala rona kana ga re separate go tsewa hela go dumpiwa kwa go landfill ebile ya go dumpiwa ga gona ope inspector gore a mme matakala a tla separate jaanong se se ka re thusa go ya ko pele go itirela ditiro le go direla Batswana ditiro ke a leboga. Thank you, Honorable Minister. Thank you, Honorable Assistant Minister of Health. Mototlege mo Palamente wa Francistown Bophirima. Honorable Ignatius Mokwaledi Moswani. Asithuka kanti. Please wait for your chances coming. Go buile Honorable Pule go bua Honorable Lelatisitswe. Wa re ke reng kante?
Yeah, Mr. Speaker. Go buile Honorable Pula ga bua Honorable Kapinga, then Honorable Latisitswe. Aw. Re Ora naure au. Ora naure alo minister. Ora au. Mpuisa ka tlotla tla ya ka ke go tlotla. Please. Kya go tlotla Mr. Speaker. Kya go tlotla. Please. Honorable Moswane. Theo ga na go nela gompieno. Now that Honorable Moswane is not there, Honorable Member for Silibe Pikwe East. This lot is so I cannot give it away. I won't be fair if I do that. Honorable Nkawana. Ya leboga Mr. Speaker. Oprobo mpilo tsono e. Ke leboge le acting whip wa mona ta boga thata e le gore ke mo tsentse halega. Mr. Speaker, policy e ya minister ke batla go dumelana le yone ka gore e ta ka mabaka a utwala. Mathata ke a bonang gongwe ya go nna implementation le gona gore gongwe re ha re tsweletse be re palwa ke go define gore what exactly are pollutants and who are the polluters. Ke pa itlhalosa gone gore ke raya jang. Pollution re ile ba ka mabaka a mantsi re ile ba gangwe re air pollution be re nna le pollution ya solid waste le tse dingwe fela jalo. Ya mma ke itebaganya le air pollution gore kana air pollution sekai se se motho fela ke sa misi e tswang mo dikoloing e ya ko godimo ga gare ga tse dingwe tse dintsintsi. Yaanong ha re bua concept ya gore the polluter pays, motho o ka ipotsa gore re simolola ga kae. A re simolola ka mokgweetsi wa koloi kgotsa re simolola ka morekisi wa petrol kgotsa re simolola ka yone kompone e dirang petrol ke ha se ka ikaresela. Nna keletso ya me ke go bona dikompone tsotlhe tse di dirang petrol di ikisa mo Botswana ka gore ha e dirisiwa ya polluter di duela ha e le gore re na le policy ya polluter pays. Clarification. Ke nyana go nyana me khutshwane ke ta go bona go pele. Keletso e nngwe ya me gape ke gore re bone dikompone dealerships tsa dikoloi le bone ba duela ha e le gore re bua ka air pollution ka gore ke dikoloi tse di tabe di ntsha mosi o tsena mo loaping. Ke yone keletso ya me. Keletso ya me ke gore re bone dikompone tse ditona ke ha se ka ika kompone e bidiwang BPC ka gore le yone e na le sabe mo go air pollution le tse dingwe fela le di-mine tsa ga Honorable Lefoko gore le tsone re bone ba na le sabe sa go duelela khotelo ya loapi. Mr. Speaker, ke batla gore ministera kwa pause and try to meditate go lo go nyenyana ha ke bona super sengwe se sa amanang le noise pollution. Ke tshaba go bua ka Setswana gore ke tsora nka re modumo kgotsa eng. Mme hela ra itse rotlhe gore ha go le modumo o rileng o tisiwa ke dio dingwe tse di leng teng tse re di dirileng di ka dira tshenyo mo loaping le mo bathong. Se ka ijanagala se senyenyana ha o ya kolobatse o tsena ka otse yes otse thaba e ka ha bophiri matsatsi ja tsela e yang kolobatse o ta bona e takilwe ka bosweu yana ke boloko ja manong nna le ho mirile morago ga go agiwa ga tsela yone yang kolobatse ka gore dikoloi ne di heta di le dintsi di tsosa modumo noise pollution ebe manong a huduga ga yo ho. Mme ke ne ke dirisa le sky hela di dintsi tse re ka di supang le di ka itsa gore minister a nna ha batse o akanye ke a itse gore you may not do anything today. Me akanya thata wa akanyetse go teng gore tse tsone o ka di araba jang gore re hokotse medumo e leng gore e khotela loapi.
Mr. Speaker, ke batla gore re lebelle kgang e leng gore dikoloi di tswa ko mahatsheng di tisiwa mo Botswana e be di taka dilo tse di tlang ka tsone mme e le gore le tsone they carry in them pollutants mme be e le gore re ipotsa gore ha di setse di le mo Botswana ka kitse gore a di tlhoka di thusa Batswana matshelonyana gore jaanong yone waste re dirang ka yone ke dumelana le wena gore tshwantse gore re thuse Batswana re fande Batswana re ba ntshetse madi ko bosida gore ba phuthe matakala ba rekise ebile ba export ke itse gore go na le bangwe ba ile gore mo Botswana ba teng le ha gone ke itse gore minister wa ba tsentse ga le ba re ga ba tshwanela go exporta waste ya dikoloi tse di tswang ko mahatsheng go na le dikoloi tse e le gore di na le di-catalytic converters and re utlwa gore go mongwe gate go na le bo platinum bo rhodium le bo jalo jalo mme dilo tseo ga o di tshwara gore wa exporta e nna molato mo go minister a ke sera gore re ireng ka tsone ka gore ga re a di epa ke re minister dilo tse re tshwanetse gore ga Batswana ba iteka ba exporta waste go na le batho ba ile gore ko mahatsheng a mangwe ba ka reka waste ka ditlhotlhwa tse di go godimo a re ba emele okay facilitate gore sorry my video was off facilitate gore batho ba kgone go rekisa ba tsenya madi mo lehatsheng ka gore ha ba exporta go raya gore re hella re na le madi tse dingwe ba ka ilengwa ba di buile pabalesego ya environment ya rona e mo diphatseng goromente wa rona o ka supa batho ka monwana but he is the first culprit bona maabane honorable Sogokgo o dirile tsela e manobonobo so to speak e ka ga re bitsa tsela ya tswapong ke ya Phikwe ke tsela e nte thata e ntšha e diretswe di-lay by gore batho ba ikhutse go ga gona la ha ele waste bin batho ba dira go ba gasa matakala di-former pack di ho dikgomo di a ja diphologolo tsa naga di a ja o bo ipotsa gore how irresponsible can a ministry be re dira tsela be re e lathela re tswa re tsamaya as long as people can drive on the road the rest will take care of itself ga se boammaaruri re tshwanetse rona puso ya simolola e re ga re bua ka waste management ra be re ka tse tsotlhe all rounded re sa bue ka dilo tse e le gore ra kgetholola re ta re phika tse e le gore di mothong ke sone se no bona ke go ga sekai ka minister ka sekai ka air pollution a re lebe gore ke eng Mr. Speaker tse e le gore gongwe ka re di recycle we can create jobs and ya nna big industry e leng gore mo go yone banana ba rona ba ka bona mebereko Botswana e ka exporta recycled items jaaka go te go na le mongwe yo o rekisang yo o dirang ditena ka plastic that can be exported mme ke digela Mr. Speaker re na le thotobolo ya mmu e neetswa mo maeneng wa BCL gale go na le batho ba e le gore ba bantsi ba ba supileng kgathego ya gore ba batla go dira sengwe gore ba te ba kgona gore ba rekisetse mahatshe a mangwe go thata honorable Lefoko go re thusa ka ko Batswana ba batla ditiro ko Phikwe mme re ka dira sengwe ka mmu o thotobolo o senang value ha o ntse jaaka o ntse mme ha re ka neela mongwe gore dira ditena dira sele ke tsaya gore go ka re isa go gongwe re ka hella le rona batho ba Phikwe re na le se re se dirang ke a leboga Mr. Speaker. Thank you, honorable member for Sedibe Phikwe East. Now, after those, Honorable Muluti, what's your point of order? Well, how you mo listing kana ke lebeletse list e kwa dilong ke wipi. Hai hela ke gone ke tale ban chat. I was just about to say, after that, those hideous and hazardous aspersions cast on me. It is now your turn, Honorable Mahi, and you'll be followed by Honorable Brooks. Honorable Mahi? Ke a go leboga motegi motsamaisa dipuisano tsa palamente e ntshwarele mokhurutshi ga e le gore go gongwe ga tša bua sentle ga gona ka lepe
Thank you, Honorable Minister. Please go ahead. Thank you, sir. Ne ke re ke tsiboge ke eme nokeng policy ya ga tona ke itumelele thata ke re mme hela re go tshimologong ke bue ka dingwe tse e leng gore ke bona gore di ka kgoreletsa gore re teng ka gore gantsi re batla tse re senang natso mme tse re nang le tsone ga re di dirise ke sone se ke bonang gore tshwanetse ra simolola gone go o buile hela ko ntleng a bua ka puo ya seng a re behavioral aspects nna ke dumela gore tota ke teng fo e le gore tshwanetse gore re lebelele teng ka gore kana ga o ka lebelela hela ebile o ka simolola le gone mo ntlong e rona re dira eng seabe sa rona ke eng sa gore re bone gore a thulaganyo ya matlakala e dirwa sentle ya tshomarelo ya eng a e dirwa ka tsela e leng gore re ka e ruta ba bangwe ba e kopa mo go rona ga o lebelela yana mo dilokareng tsa rona santse re na le thoto ya dipampiri tse nne mongwe a bua ka tsone kgantele mme re lekile go tsamaya re tsamaela ko virtual meetings re raya gone gore let us propagate this issue ya go dirisa electronic media yaanong a le rona re simolole ko hela go simolole ka rona re bone gore a re ka tswa hela mo gore reng dipampiri tse e le gore ke yone tshimologo ya gone go tlhaloganya dilo gore batho ba tle ba kope mo go rona a e ka simolola ka rona re buile gape ka gore le ko di-counseleng tsa rona e ka re go na le bothata jwa gore matlakala le tse dingwe di ka dirwa ka ntlha ya gore ga gona madi ga ke rate ra eteletsa kgang ya gore funding pele re ise be re lebeletse re setse re na le tsone gompieko jaana le tsenela e leng gore ke maikaelelo le maitlamo a rona re le boeteledipele re tshwanetse gore re emela ka dinao ko e leng gore re ka tsena ditamadi teng a go dira ditiro tsena tsa waste collection gore tle re kgone gore re thuse ko metseng ya rona re thuse ko dikgaolong tsa rona ke sengwe se ke bona e le gore le rona re tshwanetse go ema ka dinao re le bogogi re le bodiredi go bona gore collection whatever collection a ya di-rates a ya eng hela se e leng gore a se dira ko di-counseleng tsa rona e ka thusa gore yaanong banana ba teng ba ka hirwa ka dikompone tsa bone ba tsaya matlakala mo metseng ya rona ba kgone gore ba tseye matlakala mo metseng ya rona jarata nngwe le nngwe e na le dustbin go na le di-skipi tse e leng gore di teng mo madirelong ke teng ko e leng gore tshwanetse ra bona gore a dilo tseo tsotlhe di a dirwa ke ba counsele le ba e leng gore ba ka ba hira re ntse re tseneletse ka kgang yone ya behavioral aspects re isimolole hela go tswa ko modimo lore le yalo jang le sa le metsi gore a re ruteng ka yone thulaganyo e ya matlakala ena go ngomola pelo ya la bona motho a tswa mo shopong a ja di-chips tsa go monate phakela a ba latlhela hela gone ha tsamayang teng mo maotong go be go sa nne le sepela se e leng gore se mo ngomola pelo kapa ope o mongwe ka mora sepe go kile gane go na le bo green scorpions bana ba modimo ne ba tshwara bothata ka gore ne ka re hela ga re mora re nnyatlhe mogolo a bapile le lasbine gone go a latlha gone go e be e le gore nnyaa o bolelwa dipuo tse di kana yaanong thuto ke sengwe se se tona se e leng gore we need to infuse this right from the primary school level re be re boa ra go e tsenya gape le mo di-community tsa rona gore re tle re itse gore tota matlakala hela jaaka mafatshe a mangwe a na tloga a graduata from poorest countries ba dira jang e be e le gore le bone ba tokagala bo Singapore kore le ga o ka re go kgwatšha pisi kana go quality o bo itse gore ke molatogelo o motona le rona re ka fitlha ko diemong tse dintseng jalo ga e le gore rona re le bogogi re simololang re bona gore re diragatsa tse tsotlhe tse e leng gore di a tlhokagala go na le thulaganyo yone ya di-3 Rs e buegang ya thulaganyo ya matlakala e leng go reducer ka fo re latlhang matlakala ka teng ka fo re dirisang dilo ka teng reuse and recycle dilo tse tsotlhe tsena re tshwanetse gore re be re bona gore ra di dirisa gongwe le go mo maphateng a rona mo matshelong a rona ko dikgotleng ko dikolong ko ditirong le kae hela ko re tsamayang teng mme ebile gape le ko matshelong a rona a masimo a meraka dilo tse di tshwanetse gore di be di tsamaya gone koo re tle re kgone gore re thuse jang jaanong re supile thata gape gore kana kgannye ga se ya matlakala hela re e lebelele ka di-opportunity tse di ka tlang mo matlakaleng some call it the new gold yone kgang ya matlakala e ka gore bangwe ba ira thoto ya madi kapa matshelo hela a e leng gore a ba busetsa tse dintle ka ntlha ya matlakala a dirang ga o lebelela ko boramotswa go rekisiwa matlakala a ditshipi yana thoto ya dikoloi ya ko isa ditshipi tsena ditshipi tse di dira diterata di ira eng
ke one mo re buang ka gone gore go tlhangwa ditiro gone ko Botswana Steel Co ka ntlha tsone ditshipi tse di isiwang ko tse e leng gore di a sugwa di a besiwa di be di fela di dira ditshipi tsa diterata di dira dilo tse dingwe tse dintle-ntle tse e leng gore di a rekisiwa mono tse dingwe di isiwa ko mafatsheng a sele. This is the export-led economy e re buang ka yone e tlhama ditiro bana ba rona ba hirwa ko di-mineng go na le dithaere le gone mo di-garageng mo ditoropong le gongwe le gongwe hela ko di-counseleng ko metseng ya rona ke dithaere tsa dikoloi tse dinnye dithaere tsa dikoloi tse ditona go na le dithulaganyo tse e leng gore dithaere tse di a tsewa ka process e birang pyrolysis e be di dira dilo ntsi dingwe tsa tsone e le mafura a dirisiwa mo dikoloing jalo ke dilo tse e leng gore di tlhama ditiro ka tsela e ntseng jalo re tshwanetse gore re di dirise go na le ba dirisang magong diplastiki dibotlolo le dithini tsa di drink tota ba di tsa be ba go di rekisa ba itirela madi ka tsone dilo tse tsotlhe tsena di a dira re bona diplanka tsa diphalete di dira matlo di dira diotropo di dira ditilo ke dilo tse di kgatlhang thata re lebelela gape ko merakeng le ko masimong a rona re bona e le gore maloko a dirisiwang ao a tsewa a kgona gore a dujwe ka metsi a ba a fetlha metlakase e le leng gore ya apa ya tshuba ko masimo dilo tse e leng gore le tsone di tlhama ditiro ka gore bone ba ba dirang tsone thulaganyo tseo tsa go fetlha metlakase ke ditiro mo bananeng ba aga ba a tshubisa wena o tle beng e le gore o hirile gore o sele boloko le wena ke tiro o ka bona madi a diregang ga o ya ko matlhabelong mafura one a tswang mo dikgomong a tswang mo dipuding a tsewa le one go gangwa wele kana mafura a tsamaisang dikoloi yaka diesel dilo tsena ke tsone tse di buang ka tsone re ke ditiro re ntse re di tlhama jaanong di tsene mo teng ke dilo tse re nang le tsone ga utlwa kere a re se ka ra le baela tse e leng gore ga re na tsone mme re lebelele pele re simolole mo go tsone tse re nang le tsone gore tle re bone gore re thusa jang re dira jang ke tsone tse utlwang ke bona gore le dilo tse di tshwanang le maloko otlhe ka go farologana a re tsweleleng ka go a dirisa for compost fertilizer re se ka ra dirisa conventional fertilizer e rekwang e dirang ka dilo tse dingwe tse re senang le tsone gompieko jaana e tere ga tseo re setse re di dira jaaka re tla di dirisa ka bo soda ash e be e le gore mme re dirisitse gotlhe mo re nang le gone go tla bo go tsisa the aesthetics environmental aesthetics tse nne tona a bua ka tsone mo policing tse e leng di tle go nna go ntle gongwe le gongwe ka re tsamayang teng mme re ka itumela thata gore e be e le gore yaanong tikologo ya rona e ya lebega ya re kgatlha re hema sentle jaaka mongwana a bua ka go hema mo go siameng le one mmu o nne tona mo palamente wa Selophiko East a bua ka one o tla dirisiwa o dira motlhaba o e leng gore wa aga kapa ditena tse e leng gore di aga le tse dingwe fela tse e leng gore di dirisiwa mo kagong ka tsela e ntseng jalo o a itse sentle hela gore go santse go letetswe thulaganyo ya ko Phikwe ka mantswe a kalo ke a leboga motsamaisi dipuisano. Thank you, Honorable Minister. Thank you. Thank you, sir. Honorable Member responsible for Kalahari South, Honorable Sam Brooks. Thank you, Mr. Speaker, Rankamu. Thank you, Honorable Minister. Robot Ilega Policier, Motsokolo Honyeno Maiso, Otawa Ban Pepele, for re sekere re hitise kana re khane kana re bankanye ha o ka khona halanteng ha o ka tsayang o bona go tlhokala gore o tse bogakolodi jwa ntlo e teng me e rentswa ke badile bile ke go tlhalogantse ha o no ba policy maitso ke le mo ga ile policy e siameng e ka re thusang sebe sa phiri se ke se bona mo go yone ke gore me ya gone ko bohelong jwa letsatsi ka ke ya ministry wa gago re bua ka matlakala re bua ka fa go lebelela dilo dingwe tse di tshwanetseng gore di batla di diragadiwa mo go yone ke mang yo a go di dirang a le a tlase ga taolo ya gamang. I'm saying this, Mr. Speaker, ka gore ke itse gore bontsi jwa tshelo le tlhokomelo ya matlakala ha ke sa go se sitting here to be corrected by the Honorable Minister or guided by the Honorable Minister. It's local government. Kiri council under the umbrella ya local government. Agare le mo gore gone ha tla re ka moso tiro kana tiriso ya policy
the implementation part of it, the council will be there, and the Ministry of Environment, King re sa tse di kgang ya go itebaganya le matlakala le go phephatsa tikologo di fola tlase ga ministry le mongwe hela re se ka ra iphitlhela yaanong re tsere ke gore ministry o mongwe o direla o mongwe ditsamaiso ministry o mongwe ga o sena go dira ditsamaiso o lebelela o mongwe gore ga o sa di dire ka moso ke mo go teng ngwana o ruta ngwana ke gore ga gona sepe se se diragalang ka gore yaanong go a lebanwa ke bua jaana ke dumela gape gore jaaka batlotegi bakaolengwe ka nna batlotegi mapalamente ba sa tswa go bua le ha tshela Botswana lotlhe ko go nang le di-dumping site ko go nang le di-landfill o hitlhela e le mathata le matlhomolapelo le matlhotlhapelo a diragalang a mo tikologong eo go mo ka bogone ga o botsa khansele gore ke eng go ntse jaana ga bana maetla go mo ka bogone go raya gore re tshwanetse ha re lebile molao ra ba re bona gore o tsentse go le kae thulaganyo eo ya di-landfill mo teng ke sone se ke reng gongwe ra šašola kana re itumelela policy ya gago ya ka haintse but on the ground we are failing to understand gore ke mang yo a go diragatsang se se tshwanetseng gore se diragale go ke ne ke re o tlo e ntlhalosetse maetsho tona o tla dumalana le nna gore maabane yana ka di-24 tsa December ngwaga ono heta ha ne re le mo tseleng ya go ya bo Khoisi bo Khawahale we stopped several times mo tseleng nna le PS ya gago mo ke neng ka appreciate thata gore ha re le bontsha gore ha o tsere the B211 road Transmolopo le swele le ha tlatse ga tsela eo ke le tlhomolang pelo mo ka ulengwe ke tsa ke ra tsreng ka wana ona a bua la tlhamaletsa supa gore le ko maemelong kana go itapolosediwang teng go hetogile go nna thothobulu e o ka dikgomo tse leng gore re eletsa gore nama ya tsone go jewa ka ko ntle mme ha o ka hitlhela go tletse matlakala di-plastic metseto ya bana mo gotlhe mo ka go akanyang mo e leng gore le toilet ya toilet ga go yo gone gongwe go mo ke mathata a leng gore a tseneletse mme ka ke utlwile bua ka education le awareness mo policing ya gago ke dumela gore gone mo e tla kgona gore e covere that aspect mme potso e nna gone ya ke sa tswa go ipotsa gore ke mang ga kae jang a dira ka tsela e ntseng jang re tshwanetse gore re ka ba re tlile ka tsetlana nngwe e tla supang gore keletso ya rona ke gore dilo tse di ya go thusa di-community tse di dikologileng mo tikologong e re dumela matlakala e le center ya matlakala ka tsela e ntseng jang re engage batho ba ba nnang go gore selela matlakala not just to do recycling jaaka re sa tswa go bua or reuse but just to keep the area clean go nne le finyana e batho ba tikologo ba e bonang re tla dumela gore batho ba tla tsibogela go bona gore tikologo e nna phepa ka ba itse gore kgwedi le kgwedi go letsenonyana le le tsenang re se ka ra akanya hela gore re batla gore batho ba go dira go ka nna le madi motho a tabogile re tshwanetse gore re re this is going to be the way we are going to operate to keep this place clean. Indeed, Jaka Honorable Kapinka and Asajobu, Naki Filaware and Namibia is leading more pepping, more howling Yekakwano, as far as the Mahelaga, Tamilian, I want to Zambia, South Africa, but Namibia is leading. Rona, Rehakai, where are we? Maybe we are on the list of the list, Yabato Boneba, Yamahatsi Alongore, a pepper. Me renale barutegi le batho le bokgoni jo bo kana kana le batho ba ba tlhokang ditiro ba re ka ba engageang go le banye go tlhamaletse gore ba dire ditiro tse di ntseng jalo how we are to review for a better 10 years now I strongly feel for the 10 years is just too much this should be reparetswe ke ya 1998 ya ka batho di ma parliamenta a sa tswa go bua we are now coming up with a new policy again we are giving it a 10 years grace period. Ra go lebelela ya go tsamaya jang
tona hokotsa a re boele go 5 years re tle re kgona gore re measure, and then in the next review you can now move up now and say in 5 years we managed, so we are now moving to 10 years gradually. Re tle re kgona gore o hitlhelele maikaelelo a gago ga o bule space se se tona o batla go imeasure o se bala mo bogauhing gore o kgona gore o lebele dilo tsa gago ka di ntseng ka teng maetsho. Nna ne ke re tona ha re ka tswella ka go bua re rotloetsa dikgaolo di-councele gore kana o tle ka tsetlana regulations tse di tla thusang gore we should try as much as we can go privatizer tshelo ya matlakala le go privatizer tlhokomelo ya di-landfill, go privatizer the dumping site. Gone mo re be re di neela di-private companies boammaruri ke gone re tla reng selelo sa gago se tla be se arabesegile ka tsela e ntseng jalo, mme gone re go ema nokeng. Nna ke dumela gore ke tla go ema nokeng ga e kare o responda o nga sure gore you are definitely going to look into the review ya 10 years. E ke dumelang gore it's just too much for anybody to measure him or herself performance ya gagwe mo nakong ye kana ga re bua ka segajaja se sa leswe maetsho. Ke ne ke re ke a go leboga Mr. Speaker. Thank you, Honorable Brooks. Honorable Member for Francistown South, you have 6 minutes to speak before I call upon the Honorable Minister. Honorable Moluzi. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re le nna ke latlhele mo policy ye go tsa mo tsamaitsong ye e re buang ka ga yone, Mr. Speaker. Gore ke lobaka le leele re ntse re le mo seemong se e leng gore dilo di ne di lebega o ka re di a itsamaisa kgotsa di itsamaisa se sole, mme gone mo go ne gore ba ketse mathata a kgamatsa, Mr. Speaker, ka gore go lo mo ga matakala ke go lo mo go maswe thata ka lobaka la gore disposal ya dilo di tshwana bo di-chemicals, agricultural chemicals tse di ka tswang gongwe tse di tshwanang bo DDT e bidiwang gote dichlorodiaphenyl trichloroethane le bo hexachlorocyclohexane. Ke dingwe tsa di-pesticides tse ka sekgwa go tweng di na le residual effect e leng gore ga o di dampa o di dampela gongwe le gongwe di kgona gore jaanong di dire gore bojang jo bo melang gone go bo mele bo tswa bona le tsone, mme ga bo mela bo tswa bona le tsone ga di jwa ke diphologolo di na le effect ya gore di ame diphologolo di ame le bana ba tsone. Ka tsela e ntseng jalo safe disposal ya matakala a tshwana le di-pesticides ke selo se e leng gore tota sentse se sa direge sentle, mme ke selo se e leng gore tshwanela ke gore re se dire sentle gore dilo di kgone gore di tsamaye sentle. Go tshwana le di-fertilizers o tla itela gore menontshane kgotsa di-fertilizers di latelwa gongwe le gongwe e be e le gore batho ba ipotsa gore kante eng masimo ga gongwe dilo di sa tswe sentle e le gore disposal ya di-fertilizera e ile a helela e dira gore e kgotele mmu mo go bidiwang ka sekgwa go twe toxicity, e bo e le gore jaanong dijalo tse di tswang mo di helela di sa mele sentle ka lobaka la gore fertilizer eo e tsene mo mmung o e le ntsi, mme gape ena le effect yone ya gore e contaminate kgotsa e tatse leswe metsi a e leng gore a noa ke batho le diphologolo, le tsone di-chemical tsone tse di helela di polutile metsi a nowang ke batho le diphologolo. Ka tsela e ntseng jalo go bo go sa siame le botsogo jwa batho le botsogo jwa diphologolo. Ke sone se e leng gore we need to think ka tshwaragalo ka management ya waste ka lebaka la gore go na le gone gore jaanong go seke ga dira jalo go ta helela go diretse botsogo jwa diphologolo le batho ba thata. Mme ka raga matakala, Mr. Speaker, a mangwe a ra bona mo di-landfill ke matakala hela e leng gore a polluta jaanong ko di-landfill. Ko mahatsheng a mangwe malele ya kaloka a dirisiwa go heta metakase, a dirisiwa dilo hela tse di progressive jaanong, mme mo lehatsheng la rona nya go a tsewa go latelwa ga thoko ga tsela e bo e le gore go a phatalla go tsewa ke dipheo batho ba ba sa itsholelang sentle ba bangwe ba tsamaya ba go tsaya dijo ko di-landfill e bo e le gore gone mo go helela go lwaditse setšhaba, mme gape re a itse gore ga o khipa malele ka tsela e ntseng jang malele a nna lobaka le le kana a ka kgona go tisa malwetse a dipeba a tshwanang bolwetse ja bubonic plague,
jo ile gore ra itse gore ikile nna bolwetse jo boneng ja tsasela ka lobaka la letswe so ke dilo tse leng gore re tshwanna ke gore re di ele thoko re di emele ka dinao go bona gore le tsone di landfill jaaka di dirwa jaana ga se ko e le gore matakala a bewa hela mme go sa nniwe le tlhokomelo ya gore ga a le ko landfilling go dirwa eng ka one gore a helele a siame separation ya waste is very very important gore re itse gore ga mohuta o go lathelwa ko kae ga mohuta o go lathelwa ko kae mo nakong ya gampieno ga o lebelela se se diragalang mo ditoropong le ko kgaolong ya metota o fitlhela e le gore Mr. Speaker bo di-pampers ba lathelwa mo di-dustbineng mme kana pampers re raya mo go tsentseng boloko ja setho jaanong e re phakela ga o tsoga o itela gore boloko ja setho bo tetse gongwe le gongwe ka gore dintša di ne tsa botsana mme se tsone di-pampers le mo gongwe mo go golwanenyana go ka isa di-pampers kana gone mo le gone go na le thulaganyo yone ya gore go ka helela go tsentse go tisitse bolwetse mo setšhabeng ka tsela e ntseng jalo yone separation of waste go kgaoganya le gone gore go mo go a go lathiwa ka tsela e ntseng jang mo go a go lathiwa ka tsela e ntseng jang ke dilo tse e leng gore tona policy e tshwanela ke gore e bue thata ka tsone o no bua sengwe se clarification nyana o erra ne ke re ke botse gore ne re siele nyana mo gongwe mo go golwane mo go gaisa di-pampers ke yaanong a be ke bo clarify thata go gaisa gape gore ka melao e go lebega yone strategic waste strategic management le policy le Waste Management Act go lebega di na le tsone di nthakgolo hela tsone so se se paledisa gone go sela dilo tse le go netefatsa gore ditsela tsa rona di na skuno ke go ya ka wena gongwe ka gore ga ke na nako ke re ke tsaya gore go na le di-pampers le mo gongwe mo go dirisiwang ke bomme mo e leng gore le gone go a ne go latiwa hela ka tsela e sa thamalelang e be e le gore go helela go gasame gongwe le gongwe mme go bo go helela go sa tise botsogo jo bo itekanetseng mo setšhabeng kgang e o e buang ye ke kgang e leng gore sengwe sa dilo tse ditona tse re nang le tsone ke gona gore le ga melao ga Honorable Molotsi, our time has caught up with you. Honorable Molotsi, your time has caught up with you. Honorable Minister, thank you, Honorable Member. Honorable Minister Fieldana Nikering, please respond to the debate. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker, me ke ska ka tsana go etelle me ke leboge thata ba tlotlegi ka fa ba tsibogetseng this integrated waste management policy ka teng. So lo se ke se itumelang ka dikakgalo le tsa bakao lengwe ke gona gore rotlhe re supa ga re tshwenyega ka matlakala a kanakana ebile re supa ga re lapisitswe ebile e le gore ga go te enough is enough go toa go nemo seemo sena se re se kopanela go bua gore ga se itumedise se ama itsholelo jaaka mongwe a setsa a buile gore le bone baeti ga ba kgatlhegele gore ba ka tla mo lehatsheng leno ka gore e tla re halela ntse a kgweetsa a ba go kopana le matlakala a tletse gongwe le gongwe bojana la jalo tikologo le buile sentle ka ga tikologo ya amegang ka teng botsogo metsi dikgwa tsa rona dinoka ka tselentseng jalo go dumalana mo ke gone mo go tla re thusang gore re be re supa gore re tlo go goga mmogo go go diragatsa gore sengwe le sengwe se policy e bitsang gore se dirwe sa go dirwa mme pile ya ka bangwe ba bua sa go simologa ka lona gompieno ga re bue ka go supa ope ka monwana tiro ena e tlo go simologa ka rona Honorable da o e buile sentle hala ka bokhutshwane sa maraiseng gore situation ya leswena is deplorable le gore it's an eyesore ebile gape Botswana is buried in waste a re tshwanele ke gore re epolole Botswana ba rona mo lesweng le le kana-kana ke tla heta ka dintlha ke di sobokantse ba ka ile go boloka nako gore le gateletse kgang ya gore go tshwanetse ga rulagangwa gore le policy ena e lomaganya maphata le ditirelo ka go harologana e le tsa puso e le local government jalo e le ditirelo tse di ko private sector ditirelo tse di ko di NGO ditirelo tse di kwa magaeng ka tselentseng jalo ke sone se e bidiwang the integrated policy ka gore e tlo go phutha e be lomaganya ditirelo ka tselentseng jalo le buile ka dintlha dingwe tse di botlhokwa e nngwe ke gore go diragatsa molao go ka gamolela
setoropo mo go ba ene gore ba latlha matlakala hela ka bomo motho a itse gore ga ke nwa drink ke le mo koloing a nka ka e furiletsa hela gore tswele ke e latlhele gongwe le gongwe le bua ka gona gore melao e tshwanetse gore e tle e diragadiwe ke dumelana le lona gore ebile jaaka tla re mo bogautshwane direta ka integrated waste management bill ke ene tla be e dira mo go ntseng jalo mme jaaka mokao le ngwe a la bua gongwe ke tla adima re moatlhe ka nna re mo re nang le gone a re diriseng gone re simololeng ka gone mo di-penalty tse di leng teng dikwatlhao tse di leng teng re simolola go di dirisa mo bogompienong re buile ka di-crime kana melato e mentsi e dirwang ke supa gone gore re tla re itebagantse gore dilo tseo di bewe ga pele gore di tle di kgona gore di tseelwe dikgato le buile ka kganya gore hazardous waste kana matlakala a re ke a borai tshwanetse re a lebe ka ditlo mme policy ena ya rialo ya re ra go lebelela matlakala a leng gore a borai re bua ka ona matlakala a tswa mo dikokelong matlakala a diwa tsa COVID-19 le lone leswe le ne re bua ka lone la bo di-pampers le di-sanitary pads le dilo tsa gona le ona matlakala hela a motho hela go itlhoma ga thoko ga tsela go borai mo botsogong le mo clarification, Mr. Speaker. 1 second, Honorable Granted. You asked through the speaker, who's that? And what does she want? Honorable Manake wants to clarify. Standing order 51.1. You speak through the speaker. Honorable Manake? Okay, thank you, Mr. Speaker. Nyane ke re ke botse tona gore tona ha re bua ka dikgang tsa planning jaaka mme Makaona a bua ga o akanye gore maybe it is the right time now ya gore maybe re-incentivize some of the companies which will be doing tsone say packaging material gore ba dirise tsone bo di-bioplastic tse e leng gore re le Botswana ra kgona go dira ka dirwa ka starch sa mmidi ono e leng gore ra o lema mo matsimong a rona gore re kgone gore re reduce re ska ra planela hela go hokotsa but re reduce yone kgang e leng gore ke a matakala e re nang lone jaaka bangwe ba ne ba setse ba bua ka di-polythene tsone di-disposable tse dintsintsi di-plastic tse re di bonang gore a nako ga ya ata ya gore jaanong re le lehatshe re ipone re le gone ko tse e leng gore a biodegradable re lebeletse about human behavior le ka ga re tshelang ka teng ke a leboga minister Yes, go ntse jalo o setse o nketeletse pele mme ke leboga ga o bua jalo ga re bua ya ka mongwe ena bua gone gore re mehela re emisa batho re emisang di-plastic mme go sena alternative items kana products tse leng gore di ka tla di a emisetsa di-plastic re tla be re sa kgone gore be le gore re dira seo se leng gore se siame go ka tla go emisetsa jaanong ga o bua ka dikompone tsa mo gae se ke setseng ke buile ka tsona gore private sector tle be re create opportunities for businesses ke gone gore be ra go lebelela mme ke tla supa gore re tla be re na le pitso e tla latelang e tlong go nna le expo kana ditshupo tsa gore bana batho bao ba ka dirang dilo tsa go nna jalo tse leng gore biodegradable environmentally friendly products ba tla go di supa e be le gore ra ba support ya ka re ke tla bua ka yone financing re ba support gore ba tle ba kgona re ba dira nako ke yone mma e bila ga re bua ka planning ke gone gore be re tshwaraganne re santse re le kopela jalo le buile ka hazardous waste re bua ka catalytic converters mahura le one modumo yone e bila modumo ke rata ga o e bua kwa re batho ga ba re ba itise ba iketlile ko makgobokgobong ba re ba tlile holiday ba tlo go hodisa tlhogo motse o gaufi o digomba di alla go Christmas e be go ra gore go mo go ama le bone bojanala ditiro di tshwanetse gore di hetliwa ka matlakala mme re supa gone gore go tla bo gona le yone bo recycling jalo re dumelana rotlhe gore re tshwanetse re bone gore re tsenya Batswana mo ditirong ka ditsela tse di harologaneng go simolola ka go phutha matlakala go a ba go a transporta le go a processa ka tseleng tseng jalo lengwe le nne re le latisitswe a le bua e ne le gore gone kwa di-landfilling tse go supagala gore tota di a phephetha re batla go hokotsa matlakala a yang ko di-landfilling mme a setsang a le ko landfilling e be re ka kgona gore banana bone ba rona bana ba ka nna le tshono ya gore ko di-landfilling ba theogelele koo ba tlhola ba sila dithaere tsena ba tlhola ba dira se se dirang go separate a e le gore ke wana ka go fetliwa ditiro mme kana re bua ka local economic drive e mo go yone lephata la ga re molale la local government le re maphata o tla re kgobokanneng mo di-counseleng re dire ditiro tsa ipelegeng e tlhabologileng ya matlakala ntse ke nngwe ya tsone gore banana ba ka bona ditiro ba ga ko magaeng ba ka bona ditiro ba ntse ba sala matlakala ba rulagangwe ka dithulaganyo tse di tsweletseng tsa bo ipelegeng ka tselentseng jalo Honorable Brooks le bua ka bona gore di-landfill ga sa tlhole di tshwanela ke gore e be di ntse
ka mo seemong se di leng mo go sone mme re bua ka gone gore a go nne le ditirelo tse di tshwanang le tsone bo incinerator honorable Lesaso tse di ka tlang di a thusa mme kana kgang kgolo ke gore ga le di landfill di le teng a re hokotse malele a yang go di landfilling financing honorable moagi o ba nkarabetse ba nne ba re go a go tsewa kae madi ga o bua ka gone gore cost recovery le gone go phutha matseno ke di-council jalo madi a ka nna teng mme ebile gate go setse go na le di-budget tse di leng teng re tshwanetse ra bona gore di-budget tse di leng teng di tla dirisiwa sentle gore di ntsha ditirelo tse di lolameng tse di na le boleng tsa go diragala tsa go manager matlakala honorable Kapinga those are the basics we are asking for ke gone mo goreng mo gompienong re lebelela gona gore di-resource tse di leng teng di-receptacles ditanka tsa matlakala di teng a mme di lekane di ka okediwa jang basic things ga re bue sepe se se ko godimo rra jaaka ga o bua segregation le bua gone gore a batho ba rutiwe ka yone gore ga ke le mo lapeng dijo ga di le mo plasticing di tswa Nando's di tswa ko kae ke di kgaoganya ka tseleng tsang ke yone thuto re tlo go tsenya mo bathong jaaka ke re supile kgantele gore re simoloditse segregation at source pilot project mo maphateng a government a ka nne le bua ka dipampiri tse dintsi jalo education e tla tswelela e ntse e tsena mo dikolong le mo di-institutioneng ka go harologana so se segolo se ke se le itumeletseng ga le se bua ke gore we need to create a new culture ya batho ba ba tenwang ke matlakala ya batswara ba ba reng botswara ba rona bo leswe ga re ka ke ra kgona re kgabiwe ke ditlhong gore re be re tshola re kgabile ka ke le lebile le kgabilana honorable go botswang ka sutu ya gago mo o tsamaya o kgweetsa mo gare ga matlakala o dikaganyeditswe ke ga gore tena jaaka ke bona gore tena yana re simolotse go bereka mme honorable go botswang ga o ka ke wa go supa gore go mo go tseo go pala jaaka ga o simolotse o simolola o bua dilo tse di gakgamatsa mme ko bohelong bo o supa gore o support-a policy bona wena ke wena o tsong gore thusang gore policy ena ye go goroga ko bathong ka gore rona le batho ba gago batlhophi ba gago ko ba lapile ke matlakala so it's upon us ya ka ntse re bua gore go simologe ka rona re bone gore go tla bonwa mo go rona matlakala planning e botlhokwa mme me ke supe ga ke araba honorable Brooks gore kana policy ena ga se policy ya lephata le lengwe hela ga go integrated go tla go rona re le Ministry of Environment re tla be re facilitate maphata le batsa karolo botlhe gore dirang jana go iwe kwa go dira jana go iwe kwa ke supa gore ga le re bogologolo kana mo maloba go ne go sena go sena policy di le teng di sa implement bogone goreng ke tla le supetsa gore maphata a na sa lomagana jaaka nna ke setse ke simolotse go lomaganya lephata la me le la honorable molalela local government le la ga thulagano segokgo la transport re tshwaraganetse tiro ya gore rotlhe re romilwe kgang ya gore ditoropo tsa rona di tsela tsa rona di nne phepa re tse re tswa ko television re simolodisa letsholo campaign ya go cleana matlakala re tla be re simola ra go tswelela re ntse re dira jalo re dira planning mme mo planning ke gona gore ya ka le supa gore tota ra go dirang ka matlakala ka go harologana ba go diragala gore matlakalana a kgaogangwe ka mehuta ya yone mme ebile go kgaogangwe ka gone gore a diragala ko kae jang e be go raya gore mananeo a tsenelela mo goreng a tle go dira ka tsela e tshwanetseng mme gone rona re facilitate ka policy ena mo monitoring and evaluation re tla bo re reportela go le gongwe hela re itse gore ga re tshwere bo ipelegeng bone ba go phutha matlakala kwa magaeng di system e leng teng ko di-local authorities tla be re capturela dilo tse dintsi jalo le one the local economic drive ya local government e tla be le retse dilo tse dintseng jalo honorable Brooks letshwao la gago le letona la gore tota ga policy maphata le kana tota la re mang wa go dira jang ke ntse ke re policy ena e rulaganya batsa karolo botlhe including maphata a puso it's an overarching guiding document e mo go yone lephata lengwe le itla bona gore re tshwaraganngwa ke policy ena maphata a na le different mandates ya ka local government re itse gore ke bona ba ba phuthang matlakala ba ba tshwanetse gore ba kgobokanye matlakala di landfill ka tselentseng jalo honorable Segoko kwa transport o tlhokometse go bona gore ditsela tsa rona di phepa jaanong policy ya yone a re lomaganeng go dira jalo ke supe gore se re simolotse go bereka mmogo re le maphata mme re tla be re ntse re goga mangwe re simoloditse lenano le ne ke le bua la go pilota waste segregation at source mo maphateng a puso re le simola rona re le Ministry of Environment re tsere maphata a puso re tsere di-parastatal mo government enclave ke tsone tse re di bua gore we facilitate sectors gore di kgone gore di dira ba gaetsho ke tsa gore la buile re
Ke batla go tsaya nako e khutshwane ke tla fa clarification o e kopang. Clarification, Honorable Minister. Honorable member for Mabutsani joining. Quickly, honorable member. Thank you, Mr. Speaker. Tla ke go leboge tona. Tona ke leboga go utlwa gore lo pataganyo le ka gore re tla re tsa merego go gongwe hela ka ha lo dirisana mmogo ka teng le ba local government le ba transport. But ke ne ke batla go itse gore ka gore di mine di ha di leng teng mo tlotlegi bone o ba tlogetse bokgakala jo bokae ka gore gona le dikgang tse e leng gore honorable moagi ke dumela gore a ba le gauhi thata le wena ene o mo tlogetse bokgakala jo bokae motsadi ke a leboga. Honorable Minister. And maybe before you respond, Honorable Minister, you can also touch on this one. Matakala aretena jaka aretena ja. Please tone down, Honorable Minister. Matakala resarati jaka resarati jana. Please, Honorable Minister. Ke leboga Mr. Speaker gore ga re matlakala ka re a kgona go ama sebite gore a re ne ka amega thata ke a leboga Mr. Speaker ke tla bankanya matlakana jaaka re sa rate yana. Honorable member ke ne ke supa gore rona ba re leng gore we have specific mandates tsa tse di amana le waste management e le nna le transport ka environment transport le honorable molale re simolola ruri mme ga re simolotse le ruri re bua ka planning re bua ka gone gore go simolodisa jang a structure se e leng gore di other ministers ba tla ba tsena mo go tsone ka maphata a bone including ministry wa mines because go ra gore maphata a mangwe le wena a tla simola gore policy ena e ba kaele gore ba ka nna involved ka tselentse ya ka mongwe na bua ka waste e tswang ko di mining le gona gore kana ga bua ka ga le latisitswe a bua ka Botswana bona a supa gore ba gatetse pele ba itse segregation ba ka re gore ona private sector e tshwana le Botswana ba re thusa gone go builda capacity kana go thusa ka bokgoni ja ba sena ga a sala ko morago rra ke ba tlo tlang ba ntse re bereka le bona re ba tsenya ka tselentseng jalo. Mr. Speaker ke dumela gore batlotlegi ba dumelana gore policy e botlhokwa jaaka ke ba utlwile mme ke kgothatsa gore a re tshware e bitsa rona ba rotlhe e bitsa Motswana mongwe le mongwe mme ebile ke dumela gore jaaka honorable Tshabang a bua a re re 2 years re bona di maduwa ke a solohetsa gore maduwa re tla a bona re rata Botswana jona re tlo go phepafatsa mme kana campaign clean up campaign e simolotse honorable Motsamai ya go fitsela matlakala re tla bua go sele ga gona nako clean up campaign re letse re launcha re simolodisa semuso le letsholo le le tsamaiswang ke di council gore a go re cleaneng magae ya rona ka ko lenane ona le go batla re inakanye le lona ka gore ga le tla go fela le tlo go na le ntse le tsweletse re nomagane re le maphata re dira ka tselentseng jalo. I therefore Mr. Speaker to move that this honorable house resolve to adopt the integrated waste management policy. I thank you Mr. Speaker. Wana ke tsore ga o ise sepe se sentšha. Order, honorable minister, member for Hansi South. I receive, honorable minister. I receive. Order. Honorable members, the question is that this honorable house resolves to adopt the integrated waste management policy. Order. Honorable members, the question is that this honorable house resolves to adopt the integrated waste management policy. As many as are of that opinion, say aye. 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 And on the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clerk. Adoption of the draft revised national disability policy 2021 motion. Order. In this 10 minutes that are left, the question is that this House resolves to adopt the draft revised national disability policy 2021. Honorable Minister responsible for presidential affairs, governance and public administration, please present your policy.
Chaile Speaker, Swala. Parliament Ganaku, okay. You honorable member from Okavango, you don't have to be unproductive and not care. Let's Mr. Speaker, that we can go an extra mile. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Thank you, sir. Are you speaking, honorable leader of the house? Mr. Speaker, yes. Please go ahead, honorable leader. Yeah, whatever minister responsible for this, as a Montun, can you proceed to the next item? Can you proceed to the next item? Clerk. Adoption of the draft national employment policy for Botswana. Order. Of course, honorable VP is the leader of the house. He's got to allow. Remember, the question is that this honorable house resolved to adopt the draft national employment policy for Botswana. Honorable Minister Malopi. Sorry. Finance, Mr. Speaker. Oh, Honorable Minister Peggy Unkutile Serame. Honorable Minister. Fatigue. Thank you, Mr. Speaker, and good evening, honorable members. Mr. Speaker, I have the honor to present to this honorable house the draft national employment policy for Botswana. Mr. Speaker, following its independence in 1966, Botswana enjoyed rapid economic growth, graduating from one of the poorest countries in the world to an upper middle-income country in the mid-1990s. Such growth was propelled by the discovery and exploration of the minerals, especially diamonds, which is capital intensive and therefore does not create many jobs. This has resulted in persistent high levels of unemployment in the country. The recent economic slowdown occasioned first by the 2008-09 global financial crisis and recently by the impact of COVID-19 has exacerbated the challenge of unemployment in the country. Mr. Speaker, experience shows that impact of unemployment can be long-lasting and have far-reaching implications on the economy and livelihoods, both in the present and future, undermining social stability, consumer confidence, and therefore future sustainable economic growth. As a response to the challenge of unemployment, government has developed a national employment policy for Botswana, which is aligned to the theme of NDP 11, inclusive growth for the realization of sustainable employment creation and poverty eradication. The draft national employment policy for Botswana provides a comprehensive framework to deal with unemployment as a development challenge this country faces. Mr. Speaker, the last comprehensive assessment regarding the unemployment situation in Botswana was done through the Botswana Multi-Topic Household Survey in 2015, which reported an unemployment rate of 17.7%. This rate has continued to rise over the years and has of late been exacerbated by the effects of COVID-19, reaching 24.5% in the last quarter of 2020. Mr. Speaker, the overall goal of the National Employment Policy for Botswana is to promote productive and gainful employment and decent work for Botswana. In particular, the goal is to reduce the unemployment rate to a single digit by the year 2030. This refers to employment that can take Botswana out of poverty, secure and respect fundamental rights of the human being and the worker, and is in line with the Botswana National Decent Work Country Program of 2020 to 2024. The COVID-19 pandemic has caused significant disruptions to productive capacity and consequent loss of incomes. Honorable Mapinja. Sir, Honorable Minister, your colleague is causing some disruption. Okay, brother. Please go ahead, Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Brooks, while we look at the private sector to deliver the jobs, it is important to know that the policy recognizes the supportive role of government in creating a conducive environment for private sector growth. New measures in the context of the Economic Recovery and Transformation Plan, whose full and effective implementation are also critical
to ensure the right environment for the success of the private sector. A well-coordinated whole-of-government approach to employment creation is therefore critical. Mr. Speaker, the policy has 5 strategic focus areas. Policy focus area 1 is on strengthening the growth of employment in the private sector. Under this focus area, the policy envisages growth of private investment and enterprise development for economic diversification, especially in those sectors with a potential to grow exports such as agriculture, manufacturing, and tourism. Interventions to be pursued include providing an enabling environment for the private sector growth, supporting business growth through government procurement activities, investing in a vibrant creative and arts industry, harnessing the benefits of the 4th Industrial Revolution, and reforming economic sectors for greater labor demand and better labor outcomes. The second focus area is reforming the education and training system. Mr. Speaker, under this focus area, the policy outlines implementation of reforms in the Education and Training Sector Strategic Plan ETSSSP, aimed at improving education outcomes, while at the same time addressing one of the country's challenges of the labor market of skills mismatch, which has contributed to the high level of unemployment in the country. Specific interventions to be pursued under this focus area include strengthening education enrollment, completion and quality outcomes, strengthening vocational education and training, introducing a framework agreement for the development of apprenticeships, preparing graduates for the changing nature of work, and establishing a digital academy and an ICT incubation hub. Policy focus area 3 is on improving the flow of information between job seekers and job openings. Mr. Speaker, this focus area seeks to reinforce a labor market exchange which brings together job seekers and job openings for purposes of informing job seekers of available job opportunities through an effective labor market intermediation system. Therefore, the policy proposes strengthening of employment exchange services, as well as fast-tracking implementation of the labor market information system. Mr. Speaker, policy focus area number 4 is on strengthening of employment programs. This focus area highlights the need to ensure effectiveness of existing employment programs. Specific interventions include evaluating and or reviewing the effectiveness of existing programs, including those for the youth, building economic links between social protection and employment, integration of selected groups such as youth, women, and persons living with disabilities into the labor market. Mr. Speaker, policy focus area 5 is developing a framework for coherent and coordinated policies with systematic monitoring and evaluation. Under this focus area, the policy recognizes the need for establishing an effective implementation and coordination mechanism for the policy, a specific monitoring and evaluation framework, as well as evaluation of employment programs and services on an ongoing basis. The coordination and implementation mechanism for the policy proposes that supervision be at a high level, specifically the Office of the Vice President. Mr. Speaker, the Ministry of Employment, Labor, Productivity and Skills Development will have the role of coordinating implementation of the policy. In this regard, the ministry will be expected to put in place a comprehensive accountability system for the policy, encompassing, among others, Honorable Minister Sarame, are you far from completing? 2 minutes, Mr. Speaker. I shall use standing order 2.1, assisted by 2.1.1 to allow you to finish. Please finish up, Honorable Minister. Thank you. Let me finish this one, Mr. Speaker. In this regard, the Ministry of Employment will be expected to put in place a comprehensive accountability system for the policy, encompassing, among others, an implementation plan with a set of sectoral employment targets and outcomes to be achieved, as well as specific labor force-related indicators to measure progress towards the set targets. Regular reports on progress and remedial action needed
will be produced and policy evaluation undertaken at least every 5 years to assess the impact of initiatives and programs on employment and to ensure alignment with new developments. Mr. Speaker, successful implementation of the policy will depend on various factors such as availability of financial and human resources, participation of the private sector as a key actor in job creation, and effective coordination and monitoring of the policy. A short-term action plan to operationalize the policy has been developed and is attached to the policy. This will be implemented within the first six months following approval of the policy, while the longer-term action plan will assess and detail out specific actions and full scope of resources needed to implement the policy. In this regard, ministries are expected to budget for implementation of the different policy initiatives. Mr. Speaker, I therefore move that this Honorable House resolves to adopt the National Employment Policy for Botswana. Thank you, Mr. Speaker. Order, order. Honorable members. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the draft National Employment Policy for Botswana. And as it is now 7:02, before I call upon the Honorable Leader of the House to move a motion of adjournment, Honorable Kabli, you have not yet submitted your list, but from the opposition side, Honorable Member for Maung East shall be the first to speak from his side tomorrow. And now, as it is now 7:03, I shall now call upon the Honorable Leader of the House to move a motion of adjournment. Honorable VP, please. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, now that we have completed the business on today's order paper, I wish to move that this House do now adjourn. Order, order. Honorable members, the question before the House is that this House do now adjourn. Minister Zoteza. Order, order. Honorable members, the question before the House is that this House do now adjourn. As many as of that opinion say aye. 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 And on the contrary say no. 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 Yes. I think the ayes have it. The ayes have it, Honorable Siri, and good night.